Good morning, everyone, and welcome to my learning session. My name is Arpan Banerjee. I'm a doctoral fellow at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor at IGNOU. And I've been teaching you the paper Administrative System at Union Level. The code of this paper is BPSC 133. So we have done the following things. So the first block that we had discussed was related to the evolution of administration in India. So as part of that, we had discussed the historical aspects, the historical evolution of how the administrative apparatus in India has evolved over the years. So system, we had discussed the administrative system of the Maurya, the administrative apparatus of the Mughal Empire. Afterwards, we had discussed the British administrative system, and the final thing that we had discussed part of this first block of ours was continuity and change in Indian administration post independence, that is post 1947. The second thing that we have discussed, the second block which we have discussed as part of this paper, administrative system at the union level, which I have been teaching you, was parliamentary democracy in India. Now, as part of that, we had at first discussed the federal structure that exists in India, Indian federalism, what the kind of structure the constitution envisages and how it really exists, how it works. So we had discussed all that related to Indian federalism. Afterwards, we had discussed the role of legislation and the executive at the union level. And in the last class, we had discussed about the judiciary, the judicial system in India. So we had finished the last class and we had started third block, which is related to institutional framework of the administrative system at the union level. And in the last, we have been discussing the role of the cabinet. So we'll be continuing with that, and afterwards we'll discuss about the Central Secretariat and the All India and Central Services in today's class. So let us begin with our lesson today, and let us continue where we left in the last class, that is Cabinet Secretariat, which we were discussing in the last class. So I had discussed with you people that the Cabinet Secretariat is basically a British legacy to India. Like a lot of things, our administrative apparatus is very much similar to how it existed during the British Raj. So the Cabinet Secretariat is also a legacy of British rule to India, and their basic duty, as I told you in the last class, is to maintain records and to provide secretarial assistance to the cabinet. So the cabinet, that is the Council of Ministers, so which is headed by the Honorable Prime Minister of India. The duty of the Cabinet Secretariat is to provide secretarial assistance to the cabinet and also to maintain records. In the last class, I had also discussed the historical aspect, the historical evolution of this institution of Cabinet Secretariat. That before 1935, that is before the Government of India Act 1935 came into being, the Governor General of India, or who was also called the Viceroy of India, had a private secretary who provided secretarial assistance to him, as well as to the Executive Council of the Viceroy. So Lord Wellington, who was the Governor General or the Viceroy from 1931 to 36,
he had a private secretary of his own, and that private secretary used to attend meetings of the cabinet and used to record the proceedings of the meetings. So, in pre-independence India, during the British Raj, Sir Eric Coates was the first cabinet secretary, and but his designation was not that of the cabinet secretary as it exists today. Rather, it was of the secretary to the Viceroy's Executive Council. That was the designation that Sir Eric Coates had. This is a little bit about the historical evolution of the cabinet secretariat, which we had already done in the last class, and I had also explained that the cabinet secretariat has three wings: the civil wing, the military wing, and the intelligence wing. And I had also discussed the functions of these three wings in the last class. The civil wing's function is to provide advice and assistance to the Union Cabinet. The military wing, it provides secretarial assistance to the Defense Committee of the it provides assistance to the Defense Committee of the Cabinet and the Military Affairs Committee as well. So it provides secretarial assistance to the Defense Committee of the Cabinet and to the Military Affairs Committee, as well as the National Defense Council as well. So whatever committees and whatever councils are created with respect to military, the military wing of the Cabinet Secretariat provides secretarial assistance to those committees and councils. So not only does it provide secretarial assistance to the Defense Committee of the Cabinet and to the Military Affairs Committee and the National Defense Council, it also provides secretarial assistance to other committees that to other ad hoc and standing committees that are dealing with defense matters. All right. And the intelligence wing, which is the third wing of the Cabinet Secretariat, it deals with matters pertaining to the Joint Intelligence Committee of the Union Cabinet. So these three wings we had already discussed in the last class. And besides these three wings, the Cabinet Secretariat also has certain other organizations as well. The most prominent of them being the Research and Analysis Wing, or the RAW. It also has the Director General of Security. This is another organization that forms a very important part of the Cabinet Secretariat. Another organization is the Special Protection Group. Another one is the Joint Intelligence Committee, the Directorate of Public Grievances, the National Authority and the Chemical Weapons Convention. So all these are the different organizations which are part of the Cabinet Secretariat. So the three wings we have discussed, that is the civil wing, the military wing, and the intelligence wing, as well as we have discussed the 6 organizations which are part of the Cabinet Secretariat. We had already discussed these things in the last class. Besides these 3 wings and 6 organizations, there are a large number of other secretaries and officials like Under Secretary, Deputy Secretary, who are used to assist the work of the Cabinet Secretariat. The function of these Under Secretaries and Deputy Secretaries is to assist the functioning, the working of the Cabinet Secretariat. In addition to all these, the Cabinet Secretariat also has subject-related advisors to the Prime Minister. So in addition to these civil wing, military wing, and intelligence wing, the Cabinet Secretariat also has subject-related advisors to the Prime Minister. Now let us discuss some of the functions of the Cabinet Secretariat. Most important function that it performs is the meeting. All right. And it also provides necessary information and material for
the deliberations that take place in the cabinet, in the union cabinet we are talking about here, which is headed by the Honorable Prime Minister of India. So the cabinet meetings that are held from time to time, the agenda for those meetings, as well as providing necessary information and materials for the deliberations that are to take place in those meetings, are given by the Cabinet Secretariat. Another very important function of the Cabinet Secretariat is to keep record of the discussions and the decisions of the cabinet, as well as the committees of the cabinet. So not only the discussions that take place in the cabinet meeting, but also the discussions and the decisions that take place in the cabinet committees. After discussions, the Cabinet Secretariat, it circulates them to all the concerned ministries. And it is also a duty of the Honorable Prime Minister of India to furnish information that of the proceedings of the cabinet meetings to the Honorable President of India. It is given in the Constitution of India that it is the duty of the Prime Minister of India to furnish the information regarding decisions that have been taken in the cabinet meetings to the Honorable President of India. So the record of these decisions and these deliberations and discussions is kept by the Cabinet Secretariat, which assists the Honorable Prime Minister of India in performing his or her constitutional duty. That constitutional duty is of providing, furnishing information of the deliberations and discussions that have and the decisions that have taken place in the cabinet meetings to the Honorable President of India. So, of course, the Prime Minister alone cannot keep a record of all the decisions and discussions that have been and deliberations that have taken place in cabinet meetings, because there are wide that are discussed. Hence, cabinet meeting, this function of keeping a record and of circulating the information and the decisions to all the concerned ministries. So this is another important function. The Cabinet Secretariat also provides secretarial assistance to the cabinet committees that are created. So providing secretarial assistance is also a very important job to the cabinet committees which are created. Some of the important cabinet committees are the Political Affairs Committee, the Economic Affairs Committee, the Appointments Committee, the Committee on Parliamentary Affairs, which is headed by the Home Minister of India. So the Cabinet Secretariat provides secretarial assistance to these cabinet committees. And as I already told you, that it is the Cabinet Secretariat which keeps the President, the Vice President, and the central ministries informed of the activities and the decisions that have been undertaken by the central government in the cabinet meetings, which is part of the Prime Minister's constitutional duty of informing to the President of India regarding the decisions and the discussions that have taken place in the cabinet meetings. Also, the Cabinet Secretariat prepares and implements the rules of the business of the government, and it allots these rules of business to the ministries and departments of the union government as well, with the approval of the Honorable President. And the Cabinet Secretariat, it functions as the chief coordinating agency also in the central government. So, very task of different ministries, and it settles disputes also between the ministries. And it has another function, that is of being a watchdog. It watches the implementation of the cabinet decisions
by the concerned ministries and the departments, as well as the executive agencies. So it has to ensure whether the decisions that have taken place in the cabinet committee meetings or in the cabinet meetings, not only in the cabinet committee meetings but also in the meetings of the union cabinet. So the cabinet secretariat, it ensures that those decisions are implemented as well by the ministries and the departments and the executive agencies. So to ensure the implementation of those decisions, not only of informing the ministries and departments and executive agencies of what decision has taken place in the cabinet meeting, but also of ensuring that decision is implemented, whether it is being implemented or not. That also is a very important task of the cabinet secretariat. And another task is providing information to the president, furnishing information to the president, vice president, and the central ministries of the decisions that have taken place in the union cabinet meetings, and also to finalize the rules of business and getting the ministries and departments know of the union government and of the cabinet meetings. Another important task that the cabinet secretariat performs is so ministers are appointed, and at some other times they have to resign or their portfolios are changed. Ministries are organized and reorganized. Many a times two ministries are merged into one. Many a times one ministry is split into two. Many a times the designation of the ministry is changed. So all these tasks, the portfolios of ministers are changed. Some minister may be given an additional portfolio. Some minister may be deprived of an existing portfolio. So all these tasks, the appointment and resignation of ministers, the allotment of portfolios to the ministers, and the organization and reorganization of ministries, that is handled by the cabinet secretariat. Now, the office of the cabinet secretary is very important when we are talking about the cabinet secretariat, because the cabinet secretary is the highest administrative officer of the highest rank, and the cabinet secretary is selected for the office of the cabinet secretary because of his or her special qualities. Now, what are these special qualities? They are tact, energy, initiative, and efficiency. So based on these four qualities, tact, energy, initiative, and efficiency, the cabinet secretary is selected, and the cabinet secretary is an administrative officer of the highest rank. So he is from the Indian Administrative Service, or the IAS. The cabinet secretary is the head of the union cabinet. The head of the cabinet secretary is the cabinet secretary, and the cabinet secretary is entrusted with the function of securing coordination as well as timely and effective action by all departments in matters in which the cabinet as a whole or the prime minister is interested. So to ensure not only coordination but also timely and effective action by all the departments related to matters in which the cabinet as a whole or the prime minister is interested. So a cabinet secretary is usually a senior officer who has to command the confidence and respect of all the heads of the departments. So that is why the cabinet secretary is an administrative officer of the highest rank.
Now let us discuss some of the roles, powers and functions of the Cabinet Secretary. The Cabinet Secretary, as I had just discussed, is the chief coordinator of the central administration. The Cabinet Secretary is also the chairperson of the Senior Selection Board, which selects officials for the post of secretary in the Central Secretariat. So not only is the Cabinet Secretary the chief coordinator of the central administration, but also the chairperson of the Senior Selection Board, whose task is to select officials for the post of Joint Secretary in the Central Secretariat. Also, the Cabinet Secretary is entrusted with selecting the officers for the post of Secretary and Additional Secretary in the Central Secretariat. The Cabinet Secretary is also the chairperson of the Committee of the Secretaries on Administration, which is set up to resolve interministerial disputes. Whenever disputes between ministries, there is a committee which is set up, which is called the Committee of the Secretaries on Administration. Now, this committee, which is set up to resolve disputes, is headed by the Cabinet Secretary. So these are some of the roles, powers, and functions of the Cabinet Secretary. Another function is that the Cabinet Secretary over the Conference of States, which is held annually. So every year, once the chief secretaries of the different states, they are invited to a conference which is presided over by the Cabinet Secretary. So this is another very important function of the Cabinet Secretary, to preside over the conference of chief secretaries, which takes place once in a year, the chief secretaries of the states. The Cabinet Secretary is also the chief advisor to the Prime Minister of India in all administration and policy matters. The Cabinet Secretary also gives sanction to a minister before the minister decides to lodge prosecution against a publisher or auditor of newspaper in cases of defamation. So in case a minister has decided to lodge a prosecution against any publisher or any auditor of newspaper or any newspaper in case of any defamation, then the minister has to take the sanction of the Cabinet Secretary. So in this respect, in giving whether the Cabinet Secretary will give his or her sanction to the minister or not, now the sanction is for lodging prosecution of defamation against any publisher of any newspaper. In giving this sanction, the Cabinet Secretary can act on his own discretion without even resorting to the advice of the PM. So here you see that the Cabinet Secretary's power is visible, that in giving the sanction to the ministers, whether the ministers can lodge a defamation suit against any news publishing agency, the minister has to get the sanction of the Cabinet Secretary. In giving this sanction, the Cabinet Secretary has been entrusted with discretionary powers, that whether the Cabinet Secretary wants to give his or her sanction to the minister or not is dependent upon his or her own discretion. And the Cabinet Secretary is free to take this decision without even resorting to the advice of the Prime Minister. So this is a very important power of the discretionary power of the Cabinet Secretary. The Cabinet Secretary also is the conscience keeper and advisor to all civil servants, and is the head of the civil services also. The duty of the Cabinet Secretary is to ensure that the morale of the civil servants should remain high.
and the cabinet secretary acts as a buffer between politicians and civil servants. And the cabinet secretary also protects the interest of the civil servants in case there is any conflict between the civil servants and the politicians. Finally, the cabinet secretary, he acts as a leader of the Prime Office and as well as between the civil services and the political system on the other hand. So these are some of the powers and functions of the cabinet secretary. Now let us discuss about the cabinet committees. So the number of cabinet committees, they vary a lot, but normally there are 3 to 8 members that constitute such committees. So these committees, these cabinet committees that are constituted, they are usually headed by the Honorable Prime Minister or by a cabinet minister. There are some committees which function on a permanent basis and some committees are ad hoc. So some important cabinet committees are the Political Affairs Committee, the Economic Affairs Committee, which we have already discussed. These are some of the important cabinet committees: the Political Affairs Committee, the Economic Affairs Committee, the Committee on Parliamentary Affairs, the Appointments Committee, the Committee on Accommodation, the Committee on Industry and Trade, the Committee on Food and Agriculture, and various other committees. So these are some of the important committees. The most powerful committee, the most powerful cabinet committee is the Political Affairs Committee, because it is composed of the most senior ministers of the Government of India, of the Union Cabinet. So the Political Affairs Committee is the most powerful committee. Now let us see some of the roles and functions of the cabinet committees. So some of the most important functions that the cabinet committees perform in the study of the matter that are before the Union Cabinet, so that the Union Cabinet can be relieved of studying the before it. These committees, they also exhibit a lot of flexibility as well. And these committees ensure that by enabling the ministers of different departments to come to a platform, those ministers, those departments can sort out their issues and can work together. So to ensure coordination between different ministries and between different departments is a very important function that is performed by the cabinet committees. And they also help to arrive at consensus on different issues where there are difference of opinion. The cabinet committee, it helps in building consensus on those issues. So many decisions which could have taken place in the Union Cabinet meetings, they are many times decided at the committee level also. So this the cabinet committees, by performing these functions that we have just discussed, they ensure not only coordinated action on vital economic and political issues that are confronted by the cabinet, but also they render speedy decisions. So the cabinet committees, by performing their functions, they make sure that decisions are taken place at a quick speed and the decisions are not lagging behind, which are decisions related to crucial economic and political issues are not lagging behind and they take place in an efficient way. So mostly
the cabinet, the union cabinet, it accepts the decisions of the cabinet committees. So decision making is a very important aspect on which the cabinet committees work, and one of the most important function of the cabinet committees is to ensure that decisions on crucial political matters are not they're being taken efficiently and quickly. So that is why, because if all the work were to be left on the union cabinet, then the decision making process would have slowed down, which would have harmed the country in the long run. That is why the institution of cabinet committees was created, in order to help in decision making as well as in coordination between different ministries and departments of the government, so that a consensus can be arrived at. So these are some of the most important functions that are performed by the cabinet committees. So now let us move on to the next unit of this block. The next unit that we are going to do is the Central Secretariat. So the Central Secretariat is the administrative office of all ministries and departments of the union government. So the Central Secretariat is the office of all secretaries also belonging to the different ministries of the union government. Now let us discuss some of the roles and functions that the Central Secretariat plays. The Secretariat, it assists the ministers in the formulation of union government policies. The secretary concerned undertakes a comprehensive and detailed scrutiny of the issues that are involved in the formulation of policy. So, the secretary concerned with a specific ministry undertakes a comprehensive and detailed scrutiny of the issues that are involved in policy formulation. Now, what are those issues? Some of those issues are availability of finances, manpower, and the underlying laws that have to be followed in policy formulation. And there is a thorough discussion that takes place in these secretariats, which are headed by the secretaries. And after these discussions, a draft is placed before the minister concerned. A draft proposal of the concerned policy is placed before the minister concerned. The Secretariat basically is a think tank. All right, and it is a repository of vital information to assist the Honorable Minister in formulating policies. Now, the Secretariat, it enables the government to review the existing policies and also plan future policies. Secretariat, it acts as a channel of communication between the states and also for various institutions and commissions like the Niti Aayog, which was earlier the Niti Aayog, which was earlier the Planning Commission, and also the Finance Commission. So the Secretariat, it acts as a channel of communication between the states and the union, and also for various institutions like Niti Aayog, the erstwhile Planning Commission, which was earlier called the Planning Commission, which was renamed to the Niti Aayog in 2014, and also the Union Finance Commission of India, which has been created by Article 280 of the Constitution of India. The role of a secretary is to provide relevant documents to the respective minister in order to help them reach a policy decision. So, once those policies are designed, the secretaries are responsible to oversee the implementation. So, not only the secretary has to provide relevant documents to the minister, but also once the policies have been designed, it is the job of the secretary to
oversee the implementation of those policies. And for this implementation, the secretaries, they exercise supervision and control over the execution of policies and program field agencies as well for their implementation. The secretaries, they also follow it up with subsequent evaluation of the outcomes of those policies, and then they prepare a report which is then given to the minister concerned. The secretaries, they also assist in making incremental modifications in the policies from time to time. According to the changing time, the secretaries, they assist in making incremental modifications also to the policies. The secretaries, they are also given the power to frame rules and regulations to give effect to the policy. So this is called a sort of delegated legislation. So the minister on his behalf, the executive on his or her behalf has delegated the legislative authority to the secretaries. As part of this delegated legislation, the secretaries can frame rules and regulations to give effect to the policy. The secretary can make incremental modifications in the policies from time to time, and also accord administrative and financial approvals to operational plans and programs. The secretary also engages in sectoral planning and program formulation, as well as undertakes the tasks of budgeting and budgetary control. And finally, the secretary coordinates and interprets the policies and their outcomes as well. Another important task that is performed by the secretary is to provide information to the ministers relating to the questions that have been raised in the parliament, so as to enable the ministers to give relevant replies to those questions which have been raised in the parliament. The secretaries, they also have to initiate measures to develop greater organizational competence, and also they are entrusted with the duty of maintaining contacts with state administration and ensuring coordination between union and state administrative agencies. So in the Indian system, there is no rigid demarcation between generalist and specialist functions of the secretary. The specialists are sometimes the ex officio chairpersons of some of the departments. Hence, execution of policies become easy and effective. Now, another system that exists in India, which is a legacy of British rule, is the tenure system. So this tenure system we are going to discuss now. The system of filling senior posts in the secretariat by officials who come from their respective states for a particular period, and who, after serving their tenure, revert to their parent states or to the services in their parent states. This system is of British rule, and it has been in vogue since 1905, and it was continued by the government of India even after independence. So this is the tenure system is a legacy of British Raj. Now, some of the reasons that have been cited for the continuance of the tenure system are the following. Officials who serve the center and state within a tenure system, they can help in administrative coordination across these levels, the union level and the state level, and they exercise a unifying influence on the functioning of our federal policy. So officers who come from the state to the central secretariat,
they exercise a unifying influence on the functioning of our federal polity as well. The ministers and the departments, they also benefit from the administrative experience of bureaucrats who have first-hand work experience at district and state levels. So, a prolonged stay in the secretariat, it may lead to senior bureaucrats getting out of touch with the actual administrative reality at the field level. Hence, the tenure system, it enables them to get a continuous feedback from the field and from the people. So these are some of the reasons why the tenure system has been continued from the British era till today. Another reason for the behind the continuance of tenure system is that the states also benefit from having at their service senior experienced officers with wide national perspective on all problems. Under the tenure system, most officers get to work at both the state and union levels, thus offering them a holistic view of national and provincial issues. Final reason why this tenure system has been continued is that it strengthens the autonomy of the civil services and it works as a check against possible dangers of subservience to political masters. Now we have finished 2 units of this block. We have discussed the cabinet secretariat as well as the central secretariat. As part of the cabinet secretariat, we discussed the roles, powers, and functions of the cabinet secretariat, its various components, the civil wing, the military wing, the intelligence wing, as well as the 6 organizations which are part of it. We also discussed the powers, the roles, and the functions of the cabinet secretary, as well as the roles, powers, and functions of the cabinet committees as well. Afterwards, we discussed the powers, the roles, and the functions of the central secretariat and of the secretary in the central secretariat. Finally, we have discussed the tenure system through which officials are appointed to the secretariats. And we have just now discussed the reasons why the tenure system has been continued from the British era till today. So now we are going to discuss All India and Central Services, which is the penultimate unit of this third block. So the term civil service in India, it was first used by the East India Company as a name for the establishment of non-military or civilian employees. At present, the term civil services, it refers to all government or state personnel who are of the non-military category. The first Administrative Reforms Commission, which was set up in the 1960s. So, in its report on personnel administration, the first Administrative Reforms Commission, in its report on personnel administration, it had remarked that a society depends for its progress and well-being on the effective functioning of government. And government, whatever its type is, whether democratic or otherwise, will in the last analysis be as good as what its personnel makes of it. So a government will only be as good as its personnel make of it. So competence and morale of civil services are therefore basic necessities for good governance, and they are essential for the advancement of the nation as well. The competence and morale of civil services. The Constitution of India, it provides for all India services as well.
It adopts specifically the IAS and the IPS cadres, which had already been created earlier under Article 302, Clause 2. The Constitution of India also empowers the Union Parliament to create more such All India services wherever or whenever the Union government thinks of it as necessary in national interest. And also it provides the Rajya Sabha the power to pass resolution to create All India services. That resolution has to be supported by not less than 2/3 of the members present and voting. So the Rajya Sabha has been given the power to create new All India services as well, as per Article 312, Clause 1. Since the Rajya Sabha has representatives from different states, the support of the Rajya Sabha is more likely to ensure the consent of the states in the creation of new services. Hence, the Rajya Sabha has been entrusted with this power of creating new All India services. The Parliament, it regulates the recruitment and conditions of services of the members of All India services. So far, there has been only one service, namely the Indian Forest Service, that has been set up. So post-independence, only one All India service, that is the Indian Foreign Service, that has been set up. The Indian Administrative Service and the Indian Police Service, they were existing during the British era as well. Now we are going to discuss the three All India services, beginning with the Indian Administrative Service or IAS. The Indian Administrative Service, it is the direct descendant of the erstwhile Indian Civil Service. So as an All India service, it is under the direct control of the Union government, and it is divided into state cadres, and each of these state cadres are under the immediate control of their respective state governments. On appointment, the officers of Indian Administrative Service, they are posted to different state cadres. The strength of each state cadre is so fixed as to include a reserve of officers who can be disputed for rendering services as well under the Union government for one or more tenures of 3, 4, or 5 years before they return to their state cadres. So we have already discussed the tenure system in the previous unit of Central Secretariat. So the cadres, the strength of the state cadres, they are fixed. They are so fixed as to include a reserve of officers also who can be deputed for rendering services under the Union government for different tenures of either 3, 4, or 5 years. So after serving these tenures, they return to their state cadres, respective state cadres. Now this system, it ensures that the Union government has at its disposal the services of officers who have first-hand knowledge of experience, who not only have first-hand knowledge but also have experience of the conditions that exist in the states. So the state governments, they have this advantage of their officers with knowledge of the policies and programs of the government at the union level as well. So after serving a certain tenure, these officers are sent back again to their state cadres. So not only it helps the union government because these officers who come from the states, they have first-hand knowledge and experience of the conditions that exist in the states, but also they help the state government also, because this system, this tenure system, it provides the state government an advantage that their officers, they have the knowledge now of the policies and programs of the union government. So it helps both the union as well as the states.
The next All India service that we are going to discuss is the Indian Police Service, or the IPS. The Indian Police Service, which is an All India service, it is accountable for public safety, internal security, and law and order. So, law and order is a state subject. It's a part of the state list under the 7th schedule of the Constitution of India, which is given in Article 246. So, the Indian Police Service is accountable for public safety, internal security, and maintaining law and order. Earlier, it was known as the Imperial Police. That was replaced by the IPS after the independence of India. The IPS is managed by the Ministry of Home Affairs, though the general policies relating to its personnel are determined by the Department of Personnel and Administrative Reforms. So the Indian Police Service, it is a service to which all the senior police officers belong to, irrespective of whichever agency they work for. The officers of the IPS are recruited from the same unified All India Civil Service examination, which recruits all members of the IAS and the Indian Forest Service, as well as other central civil services. The Indian Police Service, it functions in state cadres, although the post, it belongs to All India Services. Now, the IPS officers, they enjoy considerable power, authority, and quick promotion as well. The IPS recruits to the Indian Police Service are first given a 5-month foundational training, and later they are given special training at the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy in Hyderabad. The subjects of study which they are taught in this training are crime psychology, scientific aids in detection of crime, methods of combating corruption, and methods of emergency relief. Besides these, they are also given training, drill, and they are also taught how to handle weapons. So, these training that they are given, it has a direct bearing on the normal duty of a police officer. After completing a year's training, the probationer Indian Police Service officers, they pass an examination which is conducted by the UPSC. After that, he or she is then appointed as an assistant superintendent of police. So these are the following ranks that an IPS officer takes charge as during his or her tenure in the service. The first is the Assistant Superintendent of Police, which is a subdivision for 2 years probation. After that, it is the Superintendent of Police or Deputy Commissioner of Police. After 4 years in service, the IPS officer gets this rank. After that, it is the Junior Administrative Grade, which is given after 9 years in service. After 13 years in service, an IPS officer gets Selection Grade. After that, the next rank is the Deputy Inspector General or DI of Police, or which is also called the Additional Commissioner of Police or ACP. After 14 years in service, this rank is attained. After that, the next higher rank is the Inspector General of Police after 18 years in service, which is also called the IG. The next higher rank is the Assistant Director General of Police, which is given after 25 years in service, also known as the ADGP. The highest rank is the Director General of Police, which is attained after 30 years in service. Every state has one DGP, so that is the highest rank. Now moving on to the next All India services, it is the Indian Forest Service.
So this All India Service, it was established in 1966 under the All India Service Act. It was established in order to safeguard and in order to ensure preservation and restoration of forest resources. The Indian Forest Service, it recruits the recruits of the Indian Forest Service. They are chosen through a written test and interview that are conducted by the UPSC. Although the Indian Forest Service is in the All India Services, its nature is not that of a generalized civil service. Rather, it is a specialized service. The Indian Forest Service is also managed by the Directorate of Personnel and Administrative Reforms, which is also in charge of making rules pertaining to personnel matters. After selection, the Indian Forest Service recruits, they undergo a foundational course which lasts for 3 months along with other successful candidates of the All India Services and the civil services and the central services. After the foundation course, the probationers move to their own academy, that is the Indian Forest Institute at Dehradun, for a 2 years training course. After the end of this 2 years training course, they have to pass an examination before getting formal posting. The officers are trained and they are prepared enough to serve the most difficult terrains of the country, that is the forests. The Indian Forest Service, it is a cadre-based service. Like all other All Indian services, a member of this service can come to the center on deputation as well, but has to go back to his state cadre after a period of deputation is over. So the tenure system is working here as well. Immediately after being posted in any office within the cadre, the Indian Forest Service officer is kept on probation for 1 year, and after that he or she gets his regular posting at a different office in the same cadre. Now let us see some of the ranks in the Indian Forest Service. The officer, after which the higher rank is the Divisional Forest Officer or DFO. After being DFO, the IFS officer gets promoted to Deputy Conservator of Forest or DCF, and after that the IFS officer, the Indian Forest Service officer, is promoted to the rank of Chief Conservator of Forests or CCF. The rank higher to this is the Additional Chief Conservator of Forest or ACCF. The penultimate highest rank is the Principal Chief Conservator of Forest or PCCF. Now this is the highest rank for an Indian Forest Service officer in a state. Now if we see the highest post at center, which is selected from amongst the senior most PCCFs of states, is the Director General of Forests. So this is the ranking system in the Indian Forest Service that we have discussed. So far in this paper today, we have discussed the powers, functions and responsibilities of the Cabinet Secretariat. We have also discussed the powers, functions and responsibilities of the Cabinet Secretary as well as of the Cabinet Committees. Afterwards, we have discussed the powers, functions and responsibilities and roles played by the Central Secretariat and also by a secretary of a ministry. Afterwards, we had discussed the tenure system on which secretaries are appointed from states. After that tenure is over, they go back to their respective states. Finally, we have been discussing the All India Services. As part of the All India Services, we have discussed 3 services so far. The Indian Administrative Service, the Indian Police Service, and finally the Indian Forest Service.
So in the next class, we'll be discussing the central civil services. So after which we will be over with this unit, and then we'll be moving on to our next unit. So in this class today, we have discussed three units. That is the cabinet secretariat, its powers, functions, and responsibilities, the central secretariat, the tenure system, which we have discussed as part of the central secretariat only, and we have finally discussed the all India services, the IAS, IEPS, and the Indian Forest Service. In the next class, we'll be discussing the central services as well as the system of administrative tribunals, which is given in Article 323A, which was created by the 42nd Constitutional Amendment of India in 1976. So that is it for this class today. Thank you. Namaste.
మీ అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు అబ్బాస్, డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము నగర నగర సామాజిక శాస్త్రంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక పాఠాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాము. అదేంటి అంటే అర్బన్ సోషియాలజీలో నగర సామాజిక శాస్త్రంలో చాలా సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి. దాంట్లో మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతం కానివ్వండి, ఫంక్షనలిస్ట్ కానివ్వండి, లేకపోతే స్త్రీవాద సిద్ధాంతాలు కానివ్వండి, రకరకాల సిద్ధాంతాలు అనేవి ఉంటాయి. ఆ సిద్ధాంతాల్లో ఒకటి ఏంటి అంటే ఎకలాజికల్ అండ్ స్పేషియల్. ఎకలాజికల్ అంటే ఏంటి అంటే పర్యావరణ మానవ పర్యావరణ శాస్త్రము. ఆ తర్వాత స్పేషియల్ అంటే ఎట్లా ఈ యొక్క సిటీలలో జనాలు ఏ రకంగా వాళ్ళ యొక్క నిర్మాణాలు చేస్తారు, పార్కులు ఎట్లా కడతారు, ఆ తర్వాత రోడ్లు ఎట్లా వేస్తారు, చెరువులను ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారు, లేకపోతే మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఎక్కడుంటారు, ఆ తర్వాత పేద ప్రజలు ఎక్కడుంటారు, ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు ఎక్కడుంటారు, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి మనకి ఏదైతే ఈ పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాప్ ఉంటుందో ఆ మ్యాప్ కనుక మనం చూస్తే ఏంటంటే దాంట్లో రకరకాలంగా ఎట్లా సిటీ అనేది డివైడ్ అయి ఉంటుంది. నేను ఒక చిన్న గ్రామాన్ని తీసుకున్నప్పుడే దాన్ని ఎట్లా పెట్టాలి, ఇప్పుడు ఏ రకంగా చేయాలి అనే దాని మీద మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. అట్లాంటి మీరు ఊహించుకోండి, ఒక పెద్ద మహానగరాన్ని మనం నిర్మించాలి అంటే దాని వెనకాల ఎంత ప్లానింగ్ ఉండాలి, దాని వెనకాల ఎంత అది ఉండాలి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎట్లా అంటే ప్లానింగ్ అండ్ సిటీస్ విల్ గో టుగెదర్. మనం గత పాఠంలో ఏం తెలుసుకున్నాము, బ్రిటిష్ కాలంలో ఏ రకంగా మన చెన్నైకి పనిచేసిన డల్హౌస్ ఏ రకంగా అర్బన్ ప్లానర్స్ని తీసుకొచ్చి ఇండియాని ప్లాన్ చేశాడు అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. అయితే 20వ శతాబ్దంలో ఏమవుతుంది అంటే అండి, రోజు రోజుకి మానవ జీవితం అనేది చాలా సంక్లిష్టంగా తయారవుతుంది. ఎట్లా సంక్లిష్టంగా తయారవుతుంది అంటే అది మనకు పర్యావరణంగా బాగా దెబ్బతినిపోవడము, ఆ తర్వాత మనకు అంటే కరోనా లేకుంటే డెంగ్యూ ఇట్లాంటి ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఈ యొక్క పట్టణ జీవితంలో ఏమవుతుంది అంటే అది నగరీకరణ, పట్టణీకరణ, ఆ తర్వాత వలసలు, ఆ తర్వాత ఇట్లాంటి రకరకాలైనటువంటి ఈ సమస్యల వల్ల ఏమవుతుందంటే పట్టణం మొత్తం ఒక రకమైనటువంటి ఒక మురికి కుప్పలాగా తయారైపోతుంది. ఈ మురికి కుప్పలోంచి ఏమవుతుందంటే మురికి కుప్ప అయినప్పుడు ఏమైతుంది, దాని నుంచి వచ్చే రకరకాలైనటువంటి విషవాయుల వల్ల జ్వరాలు, రోగాలు, కొత్త కొత్త రోగాలు, ఆఫ్రికా నుంచి కొత్త కొత్త రోగాలు, ఇట్లా మనం ఊహించుకోలేని విధంగా. ఎప్పుడన్నా మీరు మీ చిన్నప్పటి నుంచి విన్నారా అంటే అసలు డెంగ్యూ అనేది, మెదడు వాపు అనేది, లేకపోతే కరోనా అనేది, లేకుంటే యాంథ్రాక్స్ అనేది, లేకుంటే అదేంటి ఇంకో కొత్త డిసీజ్ వచ్చింది, అది ఏంటంటే ఒమిక్రాన్, ఇట్లా అంటే రకరకాలైనటువంటి రోగాలు వస్తున్నాయి. అంటే దీనికి అన్నిటి గల కారణం మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే పట్టణాన్ని కనుక మనము సరైనటువంటి దిశలో నిర్మించకపోతే. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని పాతకాలంలో నిజాం టైంలో చాలా పకడ్బందీగా పురాణా పూలు, చార్మినార్ ఏరియా అంతా చాలా పకడ్బందీగా వాళ్ళు లాన్స్, గార్డెన్స్ తోటి నిర్మించారు. కానీ ఆధునిక కాలంలో 20వ శతాబ్దంలో ఏమవుతుందంటే ఈ అవినీతి వల్ల అయితేంది, ఇంకా రకరకాల కారణాల వల్ల అయితే ఏంటంటే ఈ సిటీ పర్యావరణ నిర్మాణం అనేది ఒక అతి సంక్లిష్టంగా మారిపోయింది. ఈరోజు మనకు డ్యాములు కూడా కనుక తీసుకుంటే దానికి అతి ప్రధానమైనటువంటి అదేంటి అంటే దాని క్లియరెన్స్, ఎకలాజికల్ క్లియరెన్స్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. అంటే ఒక డ్యామ్ నిర్మించాలన్నా, ఒక సిటీని నిర్మించాలన్నా, ఒక ఊరిని నిర్మించాలన్నా 20వ శతాబ్దంలో అత్యంత ప్రముఖమైంది అది పర్యావరణం అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఈ పర్యావరణ సిద్ధాంతాన్ని, ఎకలాజికల్ సిద్ధాంతాన్ని, సామాజిక పర్యావరణ సిద్ధాంతాన్ని మనం బయాలజీ నుంచి తీసుకొచ్చాం. బయాలజీలో ఏ రకంగా అయితే మనకు కొన్ని ఒక పశువులు కానీ లేకుంటే ఎట్లయితే బతకడానికి కొన్ని పర్యావరణం అవసరమో మన మనుషులు కూడా జీవించడానికి ఎట్లాంటి బయాలజికల్ నీడ్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే దీంట్లో ఎట్లాంటి ఈ శాస్త్రవేత్తలు ఎట్లా కృషి చేశారు ఏంటి అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఉంది. ఈరోజు మన లక్ష్యాలు ఏంటంటే జీవావరణ శాస్త్రం మరియు పట్టణ స్థలం యొక్క భావనను చర్చించడం. అంటే ఎకలాజికల్ అనే శాస్త్రాన్ని మరియు పట్టణ స్థలం అంటే ఇది ఎట్లా సిటీలో ఒక చిన్న స్క్వేర్ యార్డ్ ఉంటే, హైదరాబాద్లో మీ అందరికి తెలుసో లేదో మొన్న ఒక ఫ్లాట్కి ₹1 కోటి పట్టిందట. అది చిన్న ఫ్లాట్ అది. అంటే పట్టణ స్థలాలు అనేటివి నాకు తెలిసి అవి ఒక న్యూక్లియర్ బాంబు లాంటివి అనుకోండి. ఎందుకు చెప్తున్నా నా ఉపమానం మీరు తప్పుగా అనుకోవచ్చు, కానీ నేను అట్లా అనుకుంటున్నాను. ఎట్లా అంటే ఒక చిన్న మనకు భూభాగం దొరకడం అనేది పట్టణ ప్రాంతాలలో అది చాలా చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది. ఎన్నో లీగల్, మీరు బస్సులలో అక్కడిక్కడ ప్రయాణిస్తుంటే బోర్డులు అవుపడతాయి, ఈ స్థలం కోర్టు వివాదంలో ఉంది కాబట్టి ఎవరు కొనడానికి అమ్మడానికి వీల్లేదని అక్కడ బోర్డులు ఉంటాయి. దాని అర్థం ఏంటండి, సిటీ అనేది చాలా చాలా సిటీ స్థలం అనేది చాలా చాలా విలువతో కూడుకున్నట్టు
కూడుకున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఇట్లాంటి సిటీలలో మనం ఎట్లా బతుకుతున్నాం, దీని యొక్క నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుంది, దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా అటు చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఇటు కేసీఆర్ కానీ ఏమని చెప్తారండి, మనము ఈ సిటీని మనం న్యూయార్క్ సిటీ చేద్దాం, లేకుంటే ఇస్తాంబుల్ చేద్దాం, లేకుంటే ఇది ఒక ప్లాండ్ సిటీ చేస్తాం, లేకుంటే ఇంకా రకరకాల సింగపూర్ చేస్తాం. అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే మోడల్స్ అన్నట్టు. అటు సింగపూర్ కానీ, న్యూయార్క్ కానీ, ఇస్తాంబుల్ కానీ, ఈ టర్కీ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే మన పాలకులకి అదొక ఎగ్జాంపుల్ అన్నట్టు. అంటే సిటీని ఏ విధంగా నిర్మించవచ్చు అనేది వాళ్ళ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకొని మన రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళ యొక్క ఉపన్యాసాలు చెప్తారు. మనము ఈ రోజు పాఠంలో ఏం తెలుసుకుంటామంటే, ఈ సిటీ నిర్మాణం అనేది ఏ రకంగా జీవావరణ శాస్త్రం కానీ, పట్టణ స్థలాలు కానీ ఎట్లా ఆ భావనలు ఏంటి అనేది మనం చర్చిస్తాం. అదేవిధంగా వివిధ పరివర్తన మండలాలలో, నగరాల్లో ఆవిర్భావాన్ని వివరించాలి మనం. అంటే ఎట్లా ఏ రకంగా దశలుగా ఏ రకంగా ఇది ఆవిర్భావాన్ని చేసుకుంటుంది అనేది కూడా మనము ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. అదేవిధంగా చికాగో మరియు పట్టణ ఆవిర్భావం. చికాగో సిటీ అనేది 1800 ఇంతకుముందే చదువుతుంటే నేను 1897లోనే చికాగో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సోషియాలజీని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా పరిశోధనలు చేశారు. ఆ కాలంలో ఏంటి అంటే అప్పుడున్నటువంటి పట్టణాభివృద్ధి, చికాగో పట్టణాభివృద్ధి ఎట్లా జరిగింది అంటే, ఈ అర్బన్ సోషియాలజీ మొత్తం ఈ చికాగో స్కూల్ యొక్క ప్రభావంలో బాగా ఎక్కువగా ఉందండి. ఎందుకు అంటే మొట్టమొదటిసారిగా సోషియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ మొదలు పెట్టడం కానీ, లేకుంటే సిటీలో జీవితం ఎట్లా ఉంటుందని కానీ, లేకుంటే ఇక్కడ మైగ్రెంట్స్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది కానీ, లేకుంటే కిన్షిప్ అంటే బంధుత్వాలు ఎట్లా ఉంటాయి సిటీలలో, ఇవన్నీ కూడా చికాగో స్కూల్ వాళ్ళు పరిశోధనలు చేశారు. ఆ తర్వాత దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా మనం వివిధ పరివర్తనాల్లో, మండలాల్లో నగరాల ఆవిర్భావాన్ని వివరించాలి. అంటే రకరకాల ఫేజెస్లో ఎట్లా నగరాలు అభివృద్ధి చెందాయి అనేది మనం చర్చించాలి. అదేవిధంగా చికాగో స్కూల్ మరియు పట్టణ ఆవిర్భావం, ఈ యొక్క పట్టణాల యొక్క ఆవిర్భావము, దాని యొక్క ప్రవృత్తి, ఒక పట్టణ ప్రాంతాలలో ఎట్లా మనిషి ప్రవర్తిస్తాడు అని మనం ఇక్కడ అర్బన్ సోషియాలజీలో మనం తెలుసుకుంటాం. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో ఒక సినిమా వచ్చింది దాసరి నారాయణరావుది. దాంట్లో ఏంటి అంటే తండ్రి పల్లెటూరులో వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటాడు, కొడుకేమో సిటీలో కాలేజీలు, నిజాం కాలేజీ లాంటిదో లేకుంటే హైదరాబాద్ సెంట్రల్ ఒక దాంట్లో చదువుతున్నాడు. వాడు ఏం చేస్తాడు అంటే బాగానే చదువుతాడు, కానీ ఏంటంటే వాడు జల్సాలకు అలవాటు పడి తిరుగుతూ ఉంటాడు, అమ్మాయిలతో తిరగడము లేకుంటే ప్రేమించడం. అది నెగిటివ్ అని చెప్పడం లేదు నేను, ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే అట్లా తిరుగుతూ ఉంటాడు. అయితే వీడు కొడుకుని చూడడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ గారెలు, బూరెలు, తిండి అన్నీ పంపిస్తుంది. అంటే అంత ప్రేమగా పెంచుతాడు కొడుకుని. ఆ తర్వాత వాడు డాక్టర్ అవుతాడు. అయిన తర్వాత ఈ తండ్రి ఏం చేస్తాడు అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను వాడు పట్టించుకోడు. ఆ హీరో పట్టించుకోకపోతే దాసనారాయణ కోర్టులో వేస్తాడు, వీళ్ళు పెంచడానికి ఇంత అయింది కాబట్టి నాకు కాంపెన్సేషన్ కావాలని తండ్రి గెలుస్తాడు. అంటే నేను చెప్పదలుచుకుని ఎందుకు చెప్తున్నాను ఉదాహరణ అంటే, ఒక సిటీ వాతావరణం అనేది ప్రజల్ని పూర్తిగా మార్చేస్తుంది. అట్లా ఎన్ని సినిమాలు వచ్చాయో అసలు మనకు లెక్కలేనన్ని సినిమాలు, రాజు బంగ్, జెంటిల్మెన్, షారూఖ్ ఖాన్ది, ఆ తర్వాత ఎన్నో సినిమాలు. ఒక వ్యక్తి పల్లెటూరు నుంచి రావడము, సిటీలో వాడు రకరకాలైనటువంటి అభిజయ చేయడము. అంతెందుకు మనకు ఖాజా అహ్మద్ అబ్బాస్ సినిమాలు కూడా మనం చూస్తే 4-3-20, ఆవారా, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వాడు పల్లెటూరు నుంచి వస్తాడు హీరో. వచ్చిన తర్వాత సిటీలో ఎవరో పరిచయం అవుతారు, వాడు రూమ్ రెంట్ కట్టలేక ఇట్లా ఈ సిటీలో ఒక్కడు మంచినీళ్ళు లేక, ఒక పైసాను వాడు విదిల్చక, ఆకలి, ఆ రోడ్ల మీద పడుకోవడం. బాంబేలో ఇప్పటికి కూడా చాలా ఆకలి, ఇట్లాంటి వాటితోటి సతమతం అవుతుంటారు. అర్బన్ స్లమ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. మరి ఇంత పెద్ద మహానగరాలు, ఇంత సమస్యలు, ఇవన్నీ కూడా చదవడానికి నాకు మొట్టమొదటిసారిగా చికాగో స్కూల్ వాళ్ళు ఈ యొక్క పట్టణాన్ని చదవడము, పట్టణం యొక్క భావనను వాళ్ళు మనకు తీసుకొచ్చారని చెప్పచ్చు. మనం చికాగో స్కూలు మరియు పట్టణాభివృద్ధి అంటే పట్టణ ఆవిర్భావం, అసలు పట్టణం అనేది కూడా ఎట్లా పుట్టింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. అంటే మన భారతదేశంలో ఈ మధ్య కాలంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఆర్యుల రాకముందు ఈ యొక్క భారతదేశం పట్టణంగానే ఉండేది. ఎందుకంటే ఈ బ్రిటిషర్స్ రైల్వే లైన్ వేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు, పాకిస్తాన్ నుండి వాళ్ళు రైల్వే లైన్ వేసేటప్పుడు అక్కడ హరప్ప మహాంజో ద్వారా సివిలైజేషన్ బయటపడ్డది. దాంట్లో
బాత్ టబ్బు లేకుంటే మనకు నీళ్లు పోవడం, మురికి నీళ్ళు పోవడానికి వాళ్ళకి ఉన్నాయంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే భారతదేశంలో హరప్ప మొహంజోదరో అనే సివిలైజేషన్ అది చాలా అడ్వాన్స్డ్ సివిలైజేషన్ అని, అర్బనైజేషన్ కలిగిన సివిలైజేషన్ అని, ఆర్యుల రాక వల్లనే ఈ యొక్క ఇది దెబ్బతినిపోయింది అనేది అప్పుడున్న పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడున్న వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు. అంటే నేను చెప్పాల్సిందంటే భారతదేశము ఈ యొక్క సిటీ అంటే ఈ యొక్క పట్టణ నగర ఇవన్నీ అనేది కూడా మొదటి నుంచే మనకు అభివృద్ధి అయింది అనేది మనకు తెలుస్తున్నది. అదేవిధంగా ద్రవిడులు కొంచెం అర్బన వాసులని, ఆర్యులు రూరల్ వాసులు అనేది కూడా ఒక థియరిటికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది నడుస్తూ ఉంది. అయితే ఇవి ఏన్షియంట్ మిడివల్ ఏజెస్ ఎట్లా పెరిగాయి సిటీస్. ఒక నగరం అభివృద్ధి చెందిందంటే అది ఒక రోజులో అయ్యే పరిస్థితి కాదండి. కొన్ని వందల సంవత్సరాలు, వేల సంవత్సరాలు అది జరిగే అవకాశం ఉంది. అంటే ఒక ఊరిని నిర్మించాలంటేనే మనకు చాలా రోజులు, ఒక ఇంటిని నిర్మించాలంటేనే చాలా రోజులు అవుతుంది, ఒక ఊరిని నిర్మించాలంటే కొన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది. అట్లాంటిది ఒక పట్టణాన్ని, ఒక మెగా సిటీని మనం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే దాని వెనకాల వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నగరానికి తీసుకుంటే దాంట్లో 400 సంవత్సరాలు దాటి 450, 20, 30 సంవత్సరాలు అనేది మొదలవుతుంది హైదరాబాద్ చరిత్ర. అంటే అన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్ నగరం జరుగుతుంది. అందుకనే ఒక కొటేషన్ ఉంది, రోమ్ ఈజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ వన్ డే అని. రోమ్ అనే సామ్రాజ్యాన్ని ఒక రోజులో నిర్మించలేదండి. కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కొన్ని రాజులు మొత్తం మారిపోయి ఉంటారు. అంత టైం తీసుకుంటుంది ఒక రోమ్. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ప్రతి ఒళ్ళు కూడా రోమ్ అంటే అదొక పెద్ద సిటీగా మనం భావిస్తాం కదా. అట్లనే రోమ్ నగరాన్ని ఒక రోజులో నిర్మించలేదు. అది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే అదేవిధంగా ప్రతి సిటీని కూడా ఒకరోజు నిర్మించేయడం అనేది జరగదు. అది కొన్ని రోజుల పాటు ఆ నిర్మాణం జరిగి ఉంటుందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇట్లా చికాగో స్కూలు మరియు పట్టణావిర్భావము ఆ తర్వాత ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది అనేది మనం ఈ రోజు పాఠంలో కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. ఇటీవల చాలా మంది పండితులు పట్టణ సమాజ శాస్త్ర రంగంలో అన్వేషించడానికి తమను తాము స్వీకరించారు. దీన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రధానమైన ఎథ్నోగ్రఫిక్ చలనంలో ఒకటి చికాగో 1920లు మరియు 1930లో జరిగింది. సామాజిక శాస్త్రం మరియు మానవ శాస్త్రం మధ్య కఠినమైన సరిహద్దులు ఇక్కడ అస్పష్టంగా ఉన్నాయి. చికాగో వృద్ధి అందరికీ అధ్యయనం చేయడానికి చాలా ఆసక్తికరమైన సందర్భాన్ని అందించింది. పరిశ్రమలు, వాణిజ్యము వేగంగా అభివృద్ధి చెందడం వల్ల వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు ఇక్కడికి తరలి వచ్చారు. ఇప్పుడు మనకు కూడా ఒక ప్రాంతం విపరీతంగా డెవలప్ అవుతుంది అనుకోండి, అక్కడికి ఏమవుతుందండి, కొన్ని లక్షల మంది జనాలు వచ్చి చేరుతారు. ఉదాహరణకు మీకు చెప్తాను, నాగార్జున సాగర్ని కట్టేటప్పుడు కొన్ని ఒక 1000 లక్షల మంది గ్రామీణ ప్రజలు అక్కడ పోయి పనిచేశారు. మీరు అక్కడ ఫోటోలు అవన్నీ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అంటే నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటి అంటే, ఒక చోట అభివృద్ధి, పరిశ్రమలు, వాణిజ్యము, ఆ తర్వాత సిటీ డెవలప్ అవుతుందంటే అక్కడికి ఆటోమేటిక్గా జనాలు ఎక్కువగా వస్తారు. ఇప్పుడు తెలంగాణ నుంచి చాలా మంది ఎందుకు భీమండి, ఆ తర్వాత సూరత్ పోతారు అంటే అక్కడ పని ఉంది, అక్కడ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి, నీకు వస్త్ర పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి, కరీంనగర్ నుంచి, వరంగల్ నుంచి ఎంతో మంది ఈ యొక్క వస్త్ర పరిశ్రమలలో పనిచేయడానికి వాళ్ళు వెళ్ళారు, అక్కడ పనిచేశారు, అక్కడ బతుకుతున్నారు. అంటే ఎక్కడైతే పరిశ్రమలు, వస్త్ర పరిశ్రమలు, ఆ తర్వాత వాణిజ్యము ఎక్కడైతే అభివృద్ధి చెందుతుందో అక్కడ జనాలు ఎక్కువగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు మనం కనుక వైజాగ్ను తీసుకున్నాం అనుకోండి, వైజాగ్లో కొన్ని లక్షల మంది జీవిస్తారు. పోర్ట్ సిటీలలో ఎక్కువ మంది జీవిస్తారు, ఎందుకంటే అక్కడ వాణిజ్యం జరుగుతుంది. మీకు ఎప్పటికీ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ రకంగా ఆ ప్రాంతం అనేది ఎక్కువ జనాభాలు ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. మనకు అర్బన్ సోషియాలజీ వచ్చేవరకు ఏమవుతుంది అంటే, మనకు రోల్ మోడల్ ఏంటంటే చికాగో సిటీ 1920 నుంచి 30 మధ్యలో విపరీతంగా పెరగడం మొదలైంది అన్నట్టు. ఈ పెరగడం అనేది ఎట్లయింది అంటే, చాలా మంది పండితుల్ని, సోషియాలజిస్ట్ని, వాళ్ళు రకరకాల పరిశ్రమలు చేస్తుండొచ్చు, కానీ ఈ అభివృద్ధి అనేది వాళ్ళకి బాగా అట్రాక్ట్ చేసింది. ఎట్లా అంటే ప్రతి వాళ్ళు ఏదో ఒక స్టడీ చేద్దాం దీని మీద అని వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ రకంగా ఈ యొక్క 1920 నుంచి 30 మధ్యలో, 40 మధ్యలో ఆ తర్వాత చికాగో నగరం అభివృద్ధి చెందడం అనేది ఒక వినూతంగా ఒక ఫినామినల్ అయిపోయిందండి. ఫినామినల్ అంటే అది ఒక పెద్ద వ్యవహారంగా మారింది. ఈ రకంగా అది చెందుతా ఉంటే అర్బన్ సోషియాలజీలు ఏం చేశారంటే అట్రాక్ట్ గురయ్యి మనకు వాళ్ళు దాని మీద పరిశోధన చేశారు. ఇప్పుడు చాలా మంది మీకు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో కానీ, జేఎన్యూలో కానీ, ఇప్పుడు దేశంలో ఎక్కడ కానీ ఐటీ మీద ఈ మధ్యలో ఎక్కువగా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా బయోటెక్నాలజీ మీద కూడా మీకు ఎక్కువ రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే గ్రోత్ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే
అది పరిడవిల్లుతుందో ఆ డిపార్ట్మెంట్లు, అక్కడ మనకి ఎక్కువగా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. అక్కడికి ప్రజలు పోతారు, రీసెర్చర్స్ పోతారు. ఈ రకంగా చికాగో నగర అభివృద్ధి కూడా చాలా వేగవంతంగాను చాలా జరిగినప్పుడు చాలా మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అంటే వాళ్ళు ఈ యొక్క అభివృద్ధి ఎలా జరుగుతుంది, ఏ రకంగా ఉంది, ఇట్లాంటి అన్నిటి మీద చాలా చాలా పరిశ్రమలు వాళ్ళు చేశారు. అందులో భాగంగానే పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం ఎట్లా అభివృద్ధి చెందాయి, ప్రజలు ఏ రకంగా వస్తున్నారు, ఇక్కడికి ఏ రకంగా సెటిల్ అవుతున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మనకు చికాగో నగరం అనేది మనకు అక్కడ చేసినటువంటి పరిశోధనలు అనేవి మనకు ఒక ఒక పునాదిని వేసిపోయాయని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే అర్బన్ సోషియాలజీ అంటే అది చికాగో, ఆ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ చికాగో యూనివర్సిటీ సోషియాలజీ వాళ్ళు చేసినటువంటి పరిశోధన నుంచే అది మనకు ఎక్కువగా వస్తాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు స్లమ్స్ మీద పరిశోధన చేశారు, మైగ్రెంట్స్ మీద పరిశోధన చేశారు, ఆ తర్వాత ఉమెన్ మీద పరిశోధన చేశారు, నీగ్రోస్ మీద పరిశోధన చేశారు, గ్రామీణ ప్రజలు ఎట్లా సిటీలోకి వస్తారు, వాళ్ళు ఏ రకంగా వాళ్ళు ఎదుగుతారు, వాళ్ళ మీద పరిశోధన చేశారు. ఇట్లా రకరకాల పరిశోధనలు చేశారు. వాళ్ళు చేసి మనకు పుస్తకాల రూపంలో ఇచ్చారు. అదేవిధంగా మనకు రాబర్ట్ పార్క్ రాసినటువంటి సిటీ అనే పుస్తకం కూడా ఇది మనకి ఒక భూమిక నేసేసి అంటే సిటీలో ఏ రకంగా మనిషి ఉంటాడు, ఏ రకంగా తన జీవితాన్ని గడుపుతాడు అనేది ఈ యొక్క రాబర్ట్ పార్క్ సిటీ అనే పుస్తకం అనేది మనకి తెలియజేస్తుంది. ఈ రకంగా అది ఏ రకంగా సిటీ అనేది డెవలప్ అయింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అర్బన్ పర్యావరణ శాస్త్రం యొక్క కాన్సెప్ట్ సామాజిక శాస్త్రం పట్టణ జీవితం యొక్క పెరుగుదల చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. 1950 యుగంలో అమెరికన్ ఇమేజ్ సంపన్నతను ఒక నిర్దిష్ట రకంగా కనిపించే తేడా లేకుండా చేసింది. 1950 సంవత్సరంలో ఏం చేసిందంటే అమెరికా నగరం అనేది చాలా చాలా పెద్దగా అది డెవలప్ అయింది. అంటే ఇప్పటికీ మీరు న్యూయార్క్ సిటీను, చికాగో సిటీని చూస్తే స్కై రాకెటింగ్ బిల్డింగ్స్ అవపడతాయి. అంటే మన ఆకాశ హరమ్యాలు అంటారు వాటి తెలుగులో. ఆకాశ హరమ్యాలు ఎన్నో ఉంటాయి. దానివల్ల అక్కడ కొంచెము అసమానతలు పెరిగినా నీకు జీవన అది అనేది పెరిగింది. ఇది ఈ సోషియాలజిస్టులకి బాగా ఈ ఆకాశ హరమ్యాలు, పరిశ్రమలు, ఆ తర్వాత పోర్టులు, యూనివర్సిటీలు, కాలేజీలు, ఆ తర్వాత రకరకాలైనటువంటి అన్ని సిటీలో ఉంటాయి. దీనికి జనాలు సిటీకి వస్తుంటారు. అయితే ఇక్కడ ఏ రకంగా ఇది ఈ యొక్క సిటీ అనేది అది తనకు తాను ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఎకలాజికల్ అండ్ స్పేషియల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం బయాలజీ అంటే జీవశాస్త్రం నుంచి ఒక జీవి ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో జీవిస్తుంది, అది ఎటువంటి మార్పులకు గురవుతుంది. ఇప్పుడు మనం కనుక క్యాటర్ పిల్లర్ ఏమవుతుంది, అది చివరికి పోయి సీతాకోక చిలుకగా మారుతుంది కదా. అట్లే సిటీకి వచ్చిన ఒక పల్లెటూరు వ్యక్తి అసలు పల్లెటూరులో చుట్టదాక్కుంటా పొలం దగ్గర గంటల తరబడి ఎటు కదలకుండా ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఉండే ఒక వ్యక్తి ఒక సిటీకి వచ్చిన తర్వాత గలగలగల మాట్లాడడం. ఇప్పుడు మీరు పల్లెటూరులో అప్పుడు పాత సినిమాలు చూస్తే అర్థమైంది. ఒక ఊరికి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది అనుకోండి, ఆ అమ్మాయి హడావుడిగా ఇంట్లో తిరగడం, ఎవరితో మాట్లాడము. అంటే అది ఏంటి అంటే మెటమార్ఫసిస్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. అంటే గ్రామీణ వాతావరణం నుంచి పట్టణ వాతావరణానికి వచ్చినప్పుడు మొత్తం సిటీ మొత్తం మారుతుంది, అంటే మనుషులు మొత్తం మారుతారు. దీన్ని మెటమార్ఫసిస్ అంటారు. అంటే ఏ రకంగా ఇది మారుతుంది అనేది మనం కూడా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ అమెరికా లాంటి సిటీలు, చికాగో లాంటి నగరాలు, జపాన్, టోక్యో, జర్మనీ ఇట్లాంటి దేశాలన్నీ కూడా మనకు ఏంటంటే చాలా చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందాయి. యాక్చువల్గా యునైటెడ్ నేషన్స్, భారతదేశం కానీ, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు కానీ వాళ్ళన్నిటికీ ప్రధానంగా ఏంటి అంటే వాళ్ళు అర్బనైజేషన్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్గా తీసుకున్నారు. అంటే ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఇప్పటికీ 30% జనాభా పట్టణాల్లో ఉంటే 60-60% మంది ఉన్నారు. అంటే ఇంకా ఒక 10-20% అయితే మినిమంగా సిటీలోకి తరలించాలి, విద్యా ఉద్యోగాలు కల్పించాలనేది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పాలకులు కానీ. ఎందుకంటే అర్బనైజేషన్ అండ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఈజ్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. మీకు చదువుకోవడానికి, డబ్బులు సంపాదించడానికి, హెల్త్ ఫెసిలిటీస్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా సిటీలోనే ఎక్కువనే ఉంటాయి. జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ తక్కువ ఉంటుంది, వైలెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. గ్రామీణ వాతావరణంలో ఉన్నంత వైలెన్స్ ఇప్పుడు ఏరా రాజుగా పులిగోలేదని అడిగి పల్లెటూరు నుంచి ఇక్కడ ఎవడో నిన్ను రాజుగా అని ఎల్లిగాడు ఎవడని పిలవడు, నిన్ను నీ పేరు పెట్టి అరే గిరే అన్నట్టు ఉండవు. అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే అర్బన్ స్పేస్ ఈజ్ లిటిల్ లిబరేటెడ్ దెన్ ది విలేజ్. విలేజ్ ఏంటంటే ఫ్యూడలిజం ఉంటుంది, సిటీలో క్యాపిటలిజం ఉంటుంది, ఎవరికి టైం దొరకదు, ఎవరి
బిజీలో వాడు పోతా ఉంటాడు, నీ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడడానికి కూడా నీకు టైం దొరకదు. ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ అమెరికన్ సంపన్నతను ఒక నిర్దిష్ట రకంగా కనిపించే తేడా లేకుండా చేసింది. సజాతీకరణ పరంగా మధ్యస్థత ఉంది. జాతి, పేదరికం, జాతికి సంబంధించిన అంశాలు 60 దశకంలో పునరుజ్జీవనం చేయబడ్డాయి. పట్టణ సమస్యల గొడుగు కింద ఉంచబడ్డాయి. అంటే జాతి, పేదరికము, జాతికి సంబంధించిన అంశాలు, ఒక కమ్యూనిటీస్, లైవ్లీహుడ్స్, పావర్టీ, ఇవన్నీ కూడా ఈ పట్టణ సమస్యల గొడుగు కింద పెట్టాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంతర్జాతీయ కార్మికులు మరియు శరణార్థులు రాజకీయ తిరుగుబాట్ల వల్ల సంబంధించిన వలసలు అదే సమయంలో ఆర్యాపాలు నగరం యొక్క స్వభావంలో గణనీయమైన మార్పులకు దారితీశాయి. ఇప్పుడు మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే మొన్న సిరియా కనుక మీరు చూస్తే, సిరియాలో ఏమైందండి, అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అంతర్గత యుద్ధాల వల్ల చాలా మంది సిరియన్స్ యూరోప్ పోయారు. యూరోప్ వాళ్ళు ఒక బ్యానర్ పెట్టారు, యూరోప్ వెల్కమ్స్ ఎవ్రీబడి అని. శరణార్థులు ఎవరైనా వచ్చి బతకడానికి అక్కడ అవకాశం పెట్టారు. నా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి జర్మనీ పోయి అయితే అక్కడ అవపడ్డది ఏంటి అంటే, వాళ్ళు ప్రపంచంలోని శరణార్థులందరినీ పిలుస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ దేశ పాలసీ అన్నట్టు. మనం అంటే శ్రీలంక అంతర్యుద్ధం జరిగినప్పుడు తమిళనాడులో చాలా మంది మనం ఆశ్రమం ఇచ్చాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ సిరియాలో జరిగినటువంటి ఈ అంతర్యుద్ధాలు ఏం చేస్తాయంటే కొన్ని కోట్ల మందిని, కొన్ని లక్షల మందిని డిస్ప్లేస్ చేస్తాయి. అది ఊహించడం అనేది చాలా కష్టం. ఈ అంతర్యుద్ధం అనేది దానివల్ల వచ్చినటువంటి వలసలు, ఆ తర్వాత పేదరికం, ఇవన్నీ కూడా మనకు అర్బన్ సోషియాలజీలోకి వస్తాయి. ఇప్పుడు ఒక సమస్యను చదవాలండి. ఉదాహరణకి బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు భారతదేశంలోకి ఎక్కువ చొచ్చుబడి, ఇప్పుడు మనకు అంతెందుకు మణిపూర్ రగులుతుంది. మణిపూర్లో అక్కడున్న ముఖ్యమంత్రి ఏమంటాడు, మాకు కూకీస్కి ఆ తర్వాత మైతేస్కి ఏం సమస్యలు లేవు, మేము పరిష్కరించి ఉంటాం. కానీ అసలు సమస్య ఏంటంటే మా భారతదేశంలో చొరబడ్డటువంటి బంగ్లాదేశీయులు అని ఆయన చెప్తున్నాడు. అంటే ఈ యొక్క శరణార్థులు అన్నట్టు చాలా మంది బంగ్లాదేశీయులు అక్కడ బతకలేక ఇక్కడ ఇండియాకి వచ్చారు. ఆ తర్వాత శ్రీలంక నుంచి వచ్చారు. ఆ తర్వాత జూస్ ఉన్నారు, ముస్లిమ్స్ వచ్చారు, క్రిస్టియన్స్ వచ్చారు, ఆర్యులు వచ్చారు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళందరి గురించి ఎవరు చదవాలండి? వాళ్ళు ఎట్లా, ఆ రిఫ్యూజీస్ ఎట్లా వచ్చారు, ఆ పేదరికం ఎట్లా ఉంది, ఆ జాతి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక కమ్యూనిటీ ఒక చోటికి బాగినప్పుడు అది చాలా మార్పులకు గురైంది. అది ఏ రకంగా మార్పులకు గురైంది, ఇట్లా అన్నీ కూడా మనకు ఈ యొక్క అర్బన్ సోషియాలజీలో భాగంగా అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ కార్మికులు ఇప్పుడు దాంతో పాటుగా మీకు చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు, మన తెలంగాణ వాళ్ళు చాలా మంది మన సౌదీకి పోతూ ఉంటారు. సౌదీకి పోయిన తర్వాత అక్కడ ఒకసారి చిక్కుపడుతూ ఉంటారు, పాస్పోర్ట్లు మిస్ అయ్యో ఇంకేదేదో రకరకాల సమస్యల వల్ల అక్కడ చిక్కుపడిపోతూ ఉంటారు. అప్పుడు మన కేసీఆర్ అక్కడ చాలా మంది కార్మికులు సౌదీలో చిక్కబడిపోతుంటారు. ఈ రకంగా అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ జీవితాలు ఎట్లా ఉంటాయి. గద్దర్ అని ఒక పాటను రాశాడు, నువ్వు అరబ్ అయినా కానీ జీవితం మారిపోలేదు ముస్లిం పిల్లల మీద, అట్లా రాశాడు. అంటే నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ వలసలు, ఆ తర్వాత కార్మికులు సిటీలలో ఎట్లా ఉంటారు. చాలా మంది నాకు తెలిసి సినిమాలలో కొంతవరకు చూపించారు, కానీ ఈ ఖాజా అహ్మద్ అబ్బాస్ అంటూ నాకు తెలిసి కొంతమంది కార్మికులు పట్టణాలలో పని దొరకక అట్లా చనిపోయి ఉంటారని నా అభిప్రాయం. అది తప్పు కావచ్చు. అంటే నీకు అర్బన్ జీవితంలో పట్టణాలలో ఈ యొక్క ఎట్లా ఉంటుంది, ఈ యొక్క శ్రామికుల జీవితం అనేది కూడా, అంతర్జాతీయ శ్రామికులు, శరణార్థులు, రిఫ్యూజీస్, ఇప్పుడు శ్రీలంక రిఫ్యూజీస్ ఉన్నారు మనకి, అట్లనే సిరియన్ రిఫ్యూజీస్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తగా అది ముస్లిమ్స్, ఏ ముస్లిమ్స్ అది మయన్మార్ నుంచి వచ్చిన రోహింగా ముస్లిమ్స్. ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు, ఆంగ్ సాన్ సూకీ బర్మా దేశంలో వాళ్ళ దేశ నియంత్రణతోటి పోరాడి ఆమె స్వతంత్రం తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆమెకు నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చారు. అట్లాంటి దాంట్లో మానవ హక్కుల హననం జరిగి చాలా మంది రోహింగా ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ మీద జరుగుతున్న ఎథ్నిక్ క్లెన్జింగ్, జెనసైడ్ అనే వాళ్ళు చేసి వల్ల వాళ్ళు బార్డర్స్ దాడి బంగ్లాదేశ్లోకి ఎంటర్ కావడము, బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఇండియాలోకి, ఇట్లా వాళ్ళు బర్మా నుంచి ఇండియాలోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇదంతా శరణార్థులు. ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మందిని ఫోకస్, అంటే ఇంక్లూడింగ్ అంతర్జాతీయ సమితి కూడా దేన్ని చేస్తుందంటే రిఫ్యూజీస్. ఈ రిఫ్యూజీస్ని ఎట్లా ఉంచాలి అనేది ఒక అంతర్జాతీయ ఉడంబడిక ఉంది. దాని ప్రకారమే ప్రతి దేశం పోవాలి. ఇప్పుడు ఒక నేను చూసినటువంటి ఒక శరణార్థుల శిబిరం ఎట్లా ఉందంటే, వాళ్ళకి రైస్ వస్తుంది,
వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది, ఉండడానికి ఇల్లు ఇస్తారు, కానీ వాళ్ళకి మాత్రం రాజకీయంగా ఓటు హక్కు లేదు. నువ్వు పని చేసుకో, బతుకు, ఇవన్నీ చేయి, కానీ వాళ్ళకు పొలిటికల్ రైట్స్ ఉండవు. దే హ్యావ్ సోషల్ రైట్స్, దే హ్యావ్ రైట్ టు లైఫ్, దే హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్, బట్ నాట్ పొలిటికల్ రైట్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది రిఫ్యూజీస్. ఈ శరణార్థులు అనేటివి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఇప్పుడు వీళ్ళు చాలా మంది శరణార్థులకు వేరే దేశాలు ఇస్తున్నాయి, అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు, కానీ వాళ్ళకి రైట్ టు ఓట్ మాత్రం ఇవ్వరు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. రాజకీయ తిరుగుబాట్ల వల్ల సంబంధించిన వలసలు అంటే ఇప్పుడు రాజకీయ తిరుగుబాటు మీరందరూ చూసే ఉంటారు. ఇరాక్ అనేది రాజకీయ తిరుగుబాట్ల వల్ల మనకు చాలా రాజకీయ తిరుగుబాటు చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి. చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ తిరుగుబాటు చేశాడు వాళ్ళ మామ మీద, అట్లనే కేసీఆర్ ఆ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశాడు. ఈ తిరుగుబాట్ల వల్ల జరిగినటువంటి వలసలు, ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాలా మంది వలస వెళ్ళిపోయారు, ఆంధ్రాకి ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు. ఐరోపా నగరంలో గణనీయమైన మార్పులు దర్శింది. ఐరోపా అనేది, యూరోప్ అనేది ఈ వలసలతోటి సతమతం అవుతుంది. అంతేందుకండి, ప్రపంచమే ఒక రకంగా ఈ యొక్క వలసల విషయంతోటి రాజకీయంగా బాగా మనకు అది అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే వలసలు ఈరోజు రాజకీయాలను శాసిస్తున్నాయి. ఈరోజు నార్త్ ఈస్ట్లో భారతీయ జనతా పార్టీ రావడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు ఈ బంగ్లాదేశీ వాళ్ళు చొరబాట్ల మీద, కలకత్తా చొరబాట్ల మీద, కలకత్తాలో వాళ్ళు చుంటున్నారని లోకల్ పీపుల్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు. దానివల్లనే ఈరోజు వాళ్ళు నార్త్ ఈస్ట్లో పవర్లోకి వచ్చారని మనం ఒక రకంగా చెప్పొచ్చు. అంటే ఎట్లా అంటే ఈ వలసలు అనేటివి వాళ్ళు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా రోహింగ్యా ముస్లిమ్స్ ఉన్నారని ఆ మధ్యలో బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే వలసలు అనేటివి ప్రతి దేశం యొక్క 20వ శతాబ్దం యొక్క రాజకీయ ముఖ చిత్రాన్ని మొత్తం మారుస్తున్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. యూరోప్, యుఎస్లో ఈ యొక్క వలసలు అనేటివి ఈరోజు ఆల్ ఇండియా సోషలాజికల్ కాన్ఫరెన్స్ పోయినా మీరు ఈ వలసలు అనేటివే చాలా ప్రధానంగా మనకు ఎక్కువగా అది మనకు చూపిస్తూ ఉంది. ఎట్లా అంటే ఎక్కువ మంది దాంట్లో ఉన్నారు, ఎందుకంటే ప్రతి 20వ శతాబ్దంలో ఏంటంటే మైగ్రేషన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువైపోయి వలసలు ప్రతి వాడు వలస పోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉండడానికి ఎవరు ఇష్టపడుతున్నాడు, అందరూ ఏ యూరప్కో, యుఎస్కో, సౌదీకో పోవాలి, అట్లీస్ట్ ఏదో ఒక చిన్న పక్క దేశం కన్నా పోవాలని ఒక ఇట్లా వలసలు అనేవి ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచ దేశాల యొక్క రాజకీయ ముఖ చిత్రాన్ని, వాళ్ళ యొక్క యూరోప్ని, అమెరికాని, ఆ తర్వాత ఇండియాని, ఇట్లాంటి దేశాల మొత్తాన్ని మారుస్తుందని మనం ఇక్కడ ఒక అర్బన్ సోషియాలజిస్ట్గా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. కొత్త అవగాహనల కోసం అన్వేషణ ప్రారంభమైంది. ఇప్పటివరకు అన్వేషకులు చాలా దూరంగా చూస్తున్నారు, కానీ మార్పులు ఇప్పుడు వారి చుట్టూనే కనిపిస్తున్నాయి. ఈ రకంగా గణనీయమైన మార్పులని ఒకప్పుడు అన్వేషించేవారు, కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ చుట్టే ఈ కొత్త మార్పులు వస్తున్నాయి. అది మనకు మంచి జరుగుతుందని మనం అందరం భావించాలి. ఎందుకంటే ఈ రిఫ్యూజీస్ అనేది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అండి అది. ఎందుకంటే మనం కనుక మీరు తస్లీమా నస్రీన్ బుక్ చదివిన మీకు ఏమర్థమవుతుందంటే అక్కడ బంగ్లాదేశ్లో హిందువుల్ని ఏ రకంగా వాళ్ళు ఊచకొత్త కోశారు, ఎంత అవమానంగా చేశారు. అదే రకంగా భారతదేశంలో గుజరాత్లో లేకపోతే వేరే చోట్ల ఎట్లా అవమానకరంగా మైనారిటీస్ మీద దాడులు చేశారు అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మొత్తంగా ఇవన్నీ మార్పులు అన్నట్టు ఈ రకంగా చాలా మంది అన్వేషిస్తున్నారు, ఈ మార్పులు వారి చోటునే కనిపిస్తున్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. గ్రోత్ ఆఫ్ అర్బనిజం, అసలు సిటీ అనేది ఏ రకంగా ఎట్లా రోజు పెరుగుతుంటా వచ్చింది. అది పట్టణం అనేది నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను మీకు, ఒక రోజులో ఒక డేలో ఇది మాత్రం కాదు, ఇది కొన్ని రోజుల నుంచి, కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి, కొన్ని లక్షల రకాల జనాలతోటి ఇక్కడ ఇది సిటీలు అనేటివి ఉంటాయి. దాంట్లో అది ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందిందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అర్బనిజం అంటే ఒక వ్యవహారంగా అర్థం కాదు. మార్పు మరియు పట్టణ జీవితం యొక్క విభిన్న అంశాలను హైలైట్ చేయవలసిన వివిధ అధ్యయనాల ద్వారా దీన్ని మనం చూడవచ్చు. ఇటువంటి కొన్ని ప్రముఖ రచనల గురించి మనం ఇక్కడ చర్చిస్తాం. నేల్స్ ఆండర్సన్ యొక్క ది హెబో అండ్ హెబో భావన చికాగో సామాజిక ప్రపంచాలను చాలా సముచితంగా వివరిస్తుంది. ఈ హెబో అంటే ఏంటి అంటే సిటీలో ఈ నేల్ ఆండర్సన్ అనే అతను కూడా ఒక హెబోనే. అతను హెబో అంటే ఏంటి లేదండి, ఎవడో నాలంటే అబ్బాస్ గాడు అనేవాడు ఒక చిన్న సిటీకి వచ్చాడు, చదువుకున్నాను 10th క్లాస్ వరకు చదువుకున్నాను, ఒక చోట జాబ్ తీసేస్తారు, ఒక చోట పని చేస్తాను, అక్కడి నుంచి జాబ్ తీసేస్తారు, వేరే దాంట్లోకి పోతాను, అక్కడ జాబ్ తీసేస్తారు, ఇంకొక దాంట్లో పోతాను, అక్కడ జాబ్ తీసేస్తారు. ఇట్లా ఒక మనిషికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ఒక చెప్పడం కాకుండా
అది వాడు మాటి మాటికి మారుతుండడాన్ని మనం హెబో అని మనం చెప్పొచ్చు. ఇది చాలా ప్రముఖమైనటువంటి వర్క్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మీకు హైదరాబాద్లో కూడా చూస్తే కూడా హెబోస్ ఎక్కువ ఉంటారు. అదేంటంటే వాళ్ళు ఒక చోట కాదు ఇక. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరికీ ఇప్పుడు ప్రైవేటైజేషన్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, అందరికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు రావు బాబు, మీరు ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలలో పని చేసుకోవాలి, ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలను రెగ్యులర్ చేసుకోవాలి తప్ప అందరికి ప్రభుత్వాలు ఉద్యోగాలు కావాలనుకోవడము అది అని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ ఈ హెబో అనేది కూడా ఇట్లా ఒక చిన్న చిన్న జాబులు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వాళ్ళు రకరకాలుగా జీవించడాన్ని మనం హెబో అని మనం చెప్పుకోవాలి. హెబోను శాశ్వతమైన లేదా లేకపోవడంతో బేసి ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వలస కార్మికుడిగా పరిగణించవచ్చు. అంటే ఈ హెబోకి మనకి శాశ్వత ఉద్యోగం ఏముండదండి. వాడు ఏంటంటే వాడు రకరకాల జాబులు చేస్తూ ఉంటాడు. మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను, ఒక చిన్న ఉదాహరణ. మా ఊర్లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, డాక్యా అని. పాపం వాడు ఒక దళిత కుటుంబానికి చెందినవాడు. వాళ్ళకి భూమి లేదు, పెళ్ళం చనిపోయింది, కొంచెం నత్తి. వాడు ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళని ఎట్లా వాడతారు అంటే మనకు పర్మనెంట్గా వాళ్ళకి చేసుకోవడానికి ఏం లేదు. వాడిని ఎవరింట్లో ఉంటే వాడు ఆ పని చేసుకోవడం, కట్టెలు కొట్టమంటే కట్టెలు కొడతాడు, బర్రెలు కాయమంటే బర్రెలు కాస్తాడు, ఏదైనా సామాను దించాలంటే దించుతాడు. మా ఇంట్లో కూడా పని చేశాడు వాడు. వాడిని ఒక రకంగా హెబో అని చెప్పచ్చు, విలేజ్ హెబో అని చెప్పొచ్చు. దానికి ఒక పర్మనెంట్ అంటే ఏముండదు. ప్రతి ఊర్లో ఇట్లా కొంతమంది ఒకరిద్దరు ఉంటారు ఇట్లా హెబోస్. అదే సిటీలో అయితే కొన్ని లక్షల మంది ఉంటారు హెబోస్. ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి ఒక శాశ్వతమైన ఉద్యోగం ఉండదు. ఏదో కుటుంబ సమస్యలు, ఆల్కహాలిజము, డ్రగ్స్ అబ్యూజు, పేదరికము, కులము, మతము, ఇట్లా రకరకాల కారణాల వల్ల వాడు ఒక శాశ్వతమైన ఉద్యోగం లేకపోవడం వల్ల బేసి ఉద్యోగాలు అంటే మినిమం బేర్ నీడ్స్ చేస్తూ ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటికి, ఇంకో చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి వాడు మారుస్తూ వాడు తన జీవితాన్ని గడిపేవన్నీ మనం హెబోగా తెలుసుకోవాలి. హెబోస్ అనేవాళ్ళు సిటీలో ఎక్కువగా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఏ రోజు కూడా మాకు పరిశ్రమలు కానీ వీళ్ళు కానీ ఎవరికి ఒక మంచి ఉద్యోగం ఇవ్వాలని కోరుకోరు. వాడి కింద ఒక బానిసగా పనిచేయాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటాడు. ఈ రకంగా ఉండడం వల్లనే హెబోస్ కూడా వచ్చాయి. నాకు తెలిసి మానవ హక్కుల ఉద్యమం చాలా బలంగా తయారైపోయి అందరికీ విద్యా ఉద్యోగాలు, ఒక ఆరోగ్యకరమైన సమాజం చేస్తే కానీ ఇవన్నీ రావు. లేకపోతే హెబోస్ అనేవాళ్ళు మనకు ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొత్త పట్టణాలు మరియు నగరాలు రావడంతో సామాజిక చలనశీలత పెరిగింది, సోషల్ మొబిలిటీ అనేది మనకు పెరిగింది. చికాగో ఇప్పటికే రైళ్లు ముఖ్యమైన జీవన వర్గాలతో హెబో రాజధానిగా ఉంది. నేను ముందే చెప్పాను కదా, హెబో రాజధానిగా అంటే ఇట్స్ ఏ క్యాపిటల్ సిటీ ఫర్ మెనీ హెబోస్. ఇది ఎట్లా అంటే ఒక ప్రపంచ హెబోలకి ఇది ఒక మనకు చికాగో అనేది ఒక రాజధానిగా ఉంది. అంటే ఎన్ని లక్షల మంది అక్కడ హెబోస్ ఉంటుంటారో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే అది హెబోలకి అందరి హెబోలే ఒక రకంగా, అంటే ఒక 10-20% మంది తప్ప నాకు తెలిసి చికాగో నగరం మొత్తం కూడా హెబోస్తో నిండి ఉంటుందేమోనని నా యొక్క అభిప్రాయం. హెబోకు రాజధానిగా ఉంది. అండర్స్ పర్సనాలిటీ నుండి తప్పుకుందున్న ఇట్లాంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నందున స్వయంగా హెబోగానే ఉండేవాడు. అంటే యొక్క ఆండర్సన్ కూడా అతను కూడా స్వయంగా హెబోగా ఉన్నాడు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఒక వ్యక్తిగత జీవితం ఉంటే కానీ ఒక మంచి పుస్తకం రాయలేవండి. ఆమె గే అని గేల మీద పుస్తకం వస్తుంది, ఆమె సో అండ్ సో అని ఒక పుస్తకం. అంటే నువ్వు వ్యక్తిగతంగా జీవితాన్ని గడిపితే తప్ప నీకు నిజ వాస్తవం అనేది తెలియదు అన్నట్టు. అదేవిధంగా నీల్ ఆండర్సన్ హెబోగా బతికాడు చాలా సంవత్సరాలు. రకరకాల జాబులు మారి ఉంటాడు, రకరకాల తిట్టుంటారు, రకరకాల జీవితాన్ని. ఇప్పుడు ఎవరో చెప్తా ఉంటారు, మనకు ఒబెరాయ్ హోటల్ అని గొప్పగా అనుకుంటాం, కానీ ఒకప్పుడు వాడు చిన్న పిల్లడికి ఉన్నప్పుడు పేదరికంలో ఉండి యొక్క కప్పులు గడిగేవాడట. అంటే మనకి ఆ జీవిత అనుభవం ఉంది వాడికి, కాబట్టి వాడు పెద్ద అది చేశాడు, ఇది పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ నిర్మించాడు. అంటే ఇట్లా హెబో కూడా, నీల్ ఆండర్సన్ కూడా రకరకాల పనులు చేశాడు వాడు. కాబట్టే వాడు ఆ పుస్తకం రాశాడు. ఏమని? హెబో అనే పుస్తకం రాశాడు. ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటికి స్వయంగా హెబోగానే ఉండేవాడు అనేది. హెబోకి చికాగో ఇస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఫర్ ది వరల్డ్ హెబోస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ప్రజలను 5 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చండి. అంటే సిటీలో జనాల్ని
ఎట్లా వర్గీకరించిందంటే దాంట్లో 5 రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు మనం ప్రధానంగా వర్గీకరణ చేయొచ్చు. వారిలో హెబో ఒకడు. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు హెబో అంటే ఒక శాశ్వతమైనటువంటి ఉద్యోగం లేకుండా ఒక బేసిక్ ఉద్యోగాలు చేస్తూ రకరకాల వృత్తుల్ని మారే వాళ్ళని హెబోస్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మొదటిది జనరల్ వర్కర్. అతని జీవితం ప్రధానంగా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించింది. అంటే సీజనల్ వర్కర్. మొదటిది సీజనల్ వర్కర్, అతని జీవితం ప్రధానంగా వ్యవసాయం. సీజనల్ వర్కర్ అంటే మీకు వ్యవసాయం ఉన్నప్పుడు వ్యవసాయం పని చేసుకుంటాడండి. ఒక్కోసారి ఇప్పుడంటే నీళ్ళు వచ్చాయి కాబట్టి తెలంగాణలో కానీ ఇప్పుడు వేరే ప్రాంతాల్లో కానీ చాలామంది కార్మికులు మా దీక్షకుంట అనే గ్రామం నుంచి వాళ్ళు ఒక వర్షాకాలంలో మాత్రమే ఊర్లో ఉండేవాళ్ళు. అయితే ఎప్పుడైతే శీతాకాలము ఆ తర్వాత ఎండాకాలం వచ్చిందో వాళ్ళంతా రిక్షా కార్మికులుగా, ఆటో డ్రైవర్లుగా, ఇప్పుడు ఆటో డ్రైవర్గా వాళ్ళంతా సిటీకి వచ్చేవారు. ఈ సీజనల్ వర్కర్ వాడు అనేది చాలా చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. అతని జీవితం ప్రధానంగా వ్యవసాయం రంగానికి సంబంధించి అతడు అగ్రికల్చర్కి సంబంధించినటువంటి పని చేస్తూ ఉంటాడు. అక్కడ ఎక్కడైతే మనకు అగ్రికల్చర్ లేదో ఆవిడ సీజనల్గా సిటీకి వస్తాడు. ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది రోడ్లను కట్టే వాళ్ళని అడగండి. మా యూనివర్సిటీలో 13 రోజులు యూకే పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళని అడిగారు, ఏమమ్మా ఎంతకాలం చేస్తారు ఈ సిటీలో అని అంటే వాళ్ళు చెప్తే, ఏం చేస్తామయ్యా, ఈ ఊర్లో 4-5 ఎకరాల భూమి ఉంది కానీ నీళ్ళు లేవు, అందుకని అక్కడ వర్షాకాలం అక్కడ అంటాం, ఎండాకాలంలో సిటీలో ఏదో చేసుకుని బతామని చెప్పడం జరిగింది. ఇది సీజనల్ వర్కర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ పీపుల్. రెండోది హెబో లేదా వలస కార్మికుడు. వాడు అంటే హెబో అంటే వాడి చిన్న చిన్న బేసి వాడు వలస కార్మికుడు అని చెప్పుకోవాలి. మూడో వాడు కేవలం వలస వచ్చినవాడు. వాడు వచ్చి రిఫ్యూజీగానే వచ్చాడు. వాడి పని భిక్షాటన చేస్తూ జీవనం సాగించడం. చాలా మంది వాడు ఎట్లా అంటే ఇక్కడ సిటీలో రైల్వే స్టేషన్లోనో బస్ స్టాండ్లలోనో ఎక్కువ కూర్చొని వాడు ఇట్లా చేజాపాడు అనుకోండి, ప్రతి వాళ్ళు పోయేవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ఒక 1000-2000 అట్లా 100, 10-20 వేస్తారు. ఈ రకంగా భిక్షాటన సాగిస్తూ ఉంటాడు. నాలుగో రకం. నాలుగో వ్యక్తి హోమ్ గార్డ్. అంటే హోమ్ గార్డ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉంటారు రియల్ ఎస్టేట్ దగ్గర, ఇండ్ల దగ్గర, ఉంటాయి ఆఫీసుల దగ్గర, ఆ తర్వాత రకరకాల సెక్యూరిటీ అనేది ఇప్పుడు మన అంతా సర్వేలెన్స్ సొసైటీలో బతున్నాం కాబట్టి సెక్యూరిటీ పెరిగింది కాబట్టి ఈ హోమ్ గార్డ్ వాడు ఇట్లాంటి పనులను చేస్తూ ఉంటాడు. ముఖ్యమైన వర్కర్ అయితే వలస వచ్చిన వ్యక్తిగా పరిగణించలేము. అయితే ఈ రకంగా నాలుగో రకమైనటువంటి వ్యక్తి. ఐదో వ్యక్తి అంటే డమ్ అంటే వీడు ఏం లేదు, వీడు ఇటు మైగ్రేషన్ కాడు, వీడు ఇటు అడుక్కోడు, వీడు ఏం లేదు, తిని కూర్చుంటాడు. ఎస్పెషల్లీ చికాగో కానీ ఇండియా లాంటి నగరాలలో ఇట్లాంటి 5 రకాల ప్రజల్ని మనం చూడొచ్చు అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. నిరాశ్రయులైన పురుషులు నిరాశ్రయులుగా మారడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ యొక్క సిటీ జీవితం ఎట్లా ఉంది అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, సినిమాలలో కూడా చాలాసార్లు చూసాను. ఆయన హోమ్లెస్ అని. అంటే అమెరికాలో ఆ రోడ్ల మీద కూర్చొని చాలా మంది హోమ్లెస్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి ఇల్లు ఉండదు, ఏముండదు, వాళ్ళు అడక తింటూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరికి సొంతగత వ్యక్తిగత కారణాలు. కొందరికి పని లేకుండా పోవడం, జాబ్లెస్నెస్, మరికొందరికి ఉద్యోగాల అవసరం, కొందరు కుటుంబ సంక్షోభాలు ఉంటాయి. ఇంట్లో తల్లిలో కూతురు కొడుకో ఉండేవాడు వాడు వేరే వాళ్ళతో వెళ్ళిపోవడం, ఇల్లంతా విచ్ఛిన్నం అయిపోవడం, ఇట్లా కుటుంబ సంక్షోభాలు. మరికొంత మద్యపానం, కొంత డ్రగ్స్, మద్యపానం. వాడు ఉదయం లేచిన కానీ మంచినీళ్ళు తాగడు. వాడు మద్యం అంటుకున్నాడు అంటే వాడికి మద్యంతో బతాడు. కలకూరి ప్రసాద్ అనే ఒక కవి వాడు మద్యం తాగి తెచ్చాడు. అట్లాంటి కాదు, చాలా మంది దళితులు, బహుజనులు, కార్మికులు, వ్యవసాయదారులు ఈ మద్యం అనేది, ఆల్కహాలిక్ అనేది ఒక మనం చెప్పలేమండి. అది దాని నుంచి అసలు దాని ప్రభావం ఒక భూతం లాంటిదని చెప్పొచ్చు. అంటే నేను మద్యాన్ని వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేయడం కాదు, కానీ మద్యం అనేది ఒక లిమిట్ వరకు తీసుకోవాలని డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, ఇది ఒక వ్యసనం లాగా తయారైపోయి అది చాలా సమస్యలకు దారితీస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నిరాశ్రయులైన వలస జీవులందరికీ ఒకే ఒక కారణం చెప్పబడలేదు. అంటే ఇట్లా హోమ్లెస్ పీపుల్ కావడానికి, నిరుద్యోగంగా ఉండడానికి వ్యక్తిగత కారణాలు, పేదరికము, కులము, మతము. అంటే చాలా మంది ఇంకొకటి కూడా ఒక సామాజిక పరంగా ఇంకొకటి కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఏంటి అంటే థియరిటికల్గా స్పీకింగ్ పావర్టీ ఈజ్ అ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ సిస్టమ్ అంటారు. అంటే నువ్వు కులంగా ఒక దళితునిగా నువ్వు అట్లా తొక్కిపెట్టావు కాబట్టి వాడు పేదరికంలోకి వచ్చాడు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇట్లా జీవుల ఒక కారణం అని జీవులందరికీ ఒకే, అంటే అందరి మనుషులకి ఇదే కారణం అని మనం చెప్పడానికి కుదరదు. ఒక్కొక్కరికి ఒక కారణం ఉంటుంది. ప్రతి క్షణం మహిళలు కలిగించలేదు, చాలా మందికి పెళ్లి కాలేదు,
పడక సౌకర్యాన్ని పొందడం కోసం హెబో స్వార్థ మత మార్పిడి జరిగింది. చాలా మందికి సిటీలలో పెళ్లిళ్ళు కావండి. మీరు చాలా మంది అదేంటో మరి ఇప్పుడు నాకు కూడా పెళ్లి కాలేదు. అంటే చదువులో ఈ యొక్క జీవిత భాగంలో ఏంటంటే ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితం పెళ్లిళ్ళు కావు. ఎంత అంటే మహిళలు ఒంటరి మహిళలని ఈ మధ్యలో ఒక పుస్తకం కూడా మీకు రిలీజ్ అయింది. చాలా మంది పడక సౌకర్యాన్ని పొందడం కోసం హెబో స్వార్థ మత మార్పిడి జరిగింది. అంటే ఒక హెబో ఉండడానికి ఇల్లు రెంట్కి ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు కర్ణాటకలో పనిచేసేటప్పుడు రెంట్కు ముస్లిమ్స్ అంటే రెంట్కి మరి అది ఉండాలి అంటే ఎంతో కష్టం పడవలసి వచ్చింది. ఒక మత మార్పిడి చేస్తే కానీ ఇల్లు ఓన్లీ ఉండడానికి మత మార్పులు జరిగాయి. చాలా మంది చేతిలో చాలా సమయం ఉంది కానీ తక్కువ డబ్బు ఉంటుంది. మరియు అందువల్ల విండో షాపింగ్ మరియు నగరాల మీద ల్యాండ్ మార్కర్ పాయింట్ అని నడపవచ్చు. అంటే విండో షాపింగ్ అంటే ఏంటంటే మీ దగ్గర డబ్బులు ఉండకపోతే ఓన్లీ చూసుకుంటూ పోతాం. ఇప్పుడు మనం రోడ్ల మీద పోతాం. నేను బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నాను, వోక్స్ వ్యాగన్ షాప్ ఉంది. వోక్స్ వ్యాగన్లో మీకు రోల్స్ రాయ్ కార్లు అవన్నీ అవపడుతున్నాయి. ఇట్లా చూసుకుంటా పోయాను. నా చిన్నతనం ఇంటర్మీడియట్లో అట్లా చూసేటప్పుడు ఏంటంటే టీవీలు అప్పుడే కొత్తగా వచ్చాయి. ఆ టీవీలు ఒకే షాప్లో ఒక 50, 100, 200 టీవీలు చూసి అట్లా ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉండేవాడిని. అన్ని తెరల మీద ఒకే బొమ్మ రావడం, అది నాకు ఒక చిన్న పిల్లోనిగా వరంగల్ ఇప్పుడు మా నాన్నతో పోయినప్పుడు కానీ అమ్మతో పోయినప్పుడు కానీ చూస్తే ఆ విండో షాపింగ్ అంటారు. దాన్ని మనం కొనము, కానీ బయట నుంచి అద్దాలకి వెళ్ళి చూసి మనం సంతోషపడతా ఉంటాం. డబ్బు లేని వాళ్ళందరూ కూడా నగరాలలో 99% మంది విండో షాపింగ్ చేస్తారండి. అంటే పెద్ద పెద్ద వస్తువుల విషయంలో చెప్తున్నా. అది ఎందుకంటే డబ్బులు అంతగా ఉండవు. ఇప్పుడు రోల్స్ రాయ్ కార్ అంటే అందరు విండో షాపింగ్ చేయవలసిందే. ఒక 0.1% కూడా అది కొనేవాళ్ళు ఉండరు. మిగతా 99.999% మాత్రం విండో షాపింగ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు అది చేస్తారు. ఇక్కడ మిషన్ సంస్థలు మరి స్వచ్ఛంద సంస్థలు వారి రోజువారీ జీవితంలో భాగం కావు మరియు దూరంగా ఉంచబడ్డాయి. స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు దూరంగా ఉంచారు. వారి కోసం సామాజిక సంస్థ చాలా బలహీనంగా ఉంది. పార్క్ ప్రకారం హోమియో రియాన్ సాధారణ కార్మిక హోదాలో ఉన్నాడు. అంటే స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ మత సంస్థలు కానీ ఎవరు కూడా ఈ హెబోస్ని అంతగా కావాల్సినంతగా వాళ్ళని దగ్గర తీసుకోలేదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ గ్యాంగులు కూడా ఇంకొక ప్రధానమైన సిటీ యొక్క ఇంకొక ప్రధానమైనటువంటి అదేంటంటే గ్యాంగులు ఉంటాయండి. ఎట్లా అంటే మీరు గాడ్ ఫాదర్స్ చూసే ఉంటారు. గాడ్ ఫాదర్స్ సినిమా చూస్తే అది ఒక పెద్ద గ్యాంగ్. ఈ గ్యాంగ్ల ఏర్పాటుకి ఏంటంటే ఎథ్నిసిటీ అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ వాళ్ళంతా ఒక గ్యాంగ్గా, ఆంధ్ర వాళ్ళంతా ఒక గ్యాంగ్గా, హైదరాబాద్ వాళ్ళంతా ఒక గ్యాంగ్గా, ఇట్లా గ్యాంగులుగా ఏర్పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఎథ్నిసిటీ మే లీడ్ టు ఫార్మ్ ఆఫ్ ది గ్యాంగ్. ఈ అర్బన్ స్పేస్లలో మీకు గ్యాంగ్ వార్స్ ఎక్కువ దొరుకుతాయి. ఎట్లా అంటే మీకు గ్యాంగ్ లీడర్ అని ఒక సినిమా కూడా వచ్చింది చిరంజీవి. దాంట్లో 4-5 ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళంతా కలిసి తిరుగుతూ ఉంటారు. సిటీలలో కూడా ఈ గ్యాంగ్ వార్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు డ్రగ్ గ్యాంగ్స్ ఉంటాయి, ఆ తర్వాత ట్రాఫికింగ్ గ్యాంగ్స్ ఉంటాయి, ఆ తర్వాత బిజినెస్ గ్యాంగ్స్ ఉంటాయి, మాఫియాస్ ఉంటాయి, రియల్ ఎస్టేట్ గ్యాంగ్స్ ఉంటాయి. ఈ గ్యాంగ్ అనేది ఏంటంటే అది ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం. అంటే సిటీలోనే గ్యాంగ్ ఎట్లా ఉంటారు, ఈ మధ్య కాలంలో పిల్లలు కూడా గ్యాంగ్ ఏర్పడుతున్నారు. ఒక చిన్న గ్రూప్గా నేను మా ఊర్లో చూసింది ఏంటంటే చిన్నపిల్లప్పుడు అంటే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అనుకోండి, రకరకాల వాళ్ళు వీళ్ళంతా ఉంటారు, కానీ గ్యాంగ్లు ఏర్పడుతూ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళు చందాలు వసూలు చేయడం అది లేకుంటే ఇంకేం చేయడం అనేది చేస్తూ ఉంటారు. అంటే గ్యాంగ్ కల్చర్ అనేది కూడా మనకు సిటీలలో ఉంటుంది. దీన్ని మనం సోషియాలజిస్ట్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. నాకు తెలిసి ఇది చాలా మంచి స్టడీ అవుతుంది. ఎవడైనా ఒక గ్యాంగ్ మీద అంటే ఒక సినిమా ఇప్పుడు చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ ఉంటారు, వెంకటేష్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు, అమితాబ్ బచ్చన్, షారూఖ్ ఖాన్ ఫ్యాన్స్, ఇది కూడా ఒక గ్యాంగ్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. లేకుంటే రిలీజియస్ గ్యాంగ్స్ ఉంటాయి, కమ్యూనల్ గ్యాంగ్స్ ఉంటాయి, లేకుంటే గోండా గ్యాంగ్ ఉంటుంది, లేకుంటే దొంగల గ్యాంగ్ ఉంటుంది, అలీబాబా దొంగల గ్యాంగ్. అది ఇట్లా గ్యాంగ్స్ అనేటివి కూడా ఈ యొక్క సిటీలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి సోషలాజికల్ ఇష్యూ అండి ఇది. ఈ సందర్భంలో థ్రెషర్ చాలా పనితీరువైంది. 1927 ప్రచురించిన అతి ముఖ్యమైన రచన ది గ్యాంగ్ పట్టణ జీవితంలో అపరాధం కనిపించింది మరియు అధ్యయనం చేయబడింది. అంటే ఈ యొక్క డెలిక్వెన్సీ ఈ యొక్క ఎట్లా జరుగుతుంది సిటీలలో అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అతను ప్రజలు 5 రకాలుగా వర్గీకరించాడు. ఒకటి హెబో, ఒకటి జనరల్ వర్కర్, ఆ తర్వాత మూడోడు కేవలం వలస వచ్చిన వాడు, తర్వాత భిక్షాటన చేస్తూ బతికేవాడు,
హోమ్ గార్డు, ఇట్లా చాలా మంది రాశారు. చాలా మంది కౌమార దశకు చెందిన వారు అయినప్పటికీ సమూహ సభ్యుల వయసు వైవిధ్యంగా ఉంటుంది. ఈ గ్యాంగ్స్లలో ఎక్కువ ఎవరుంటారంటే యువకులు ఉంటారు. అంటే ఒక 10 నుంచి 15, 20 సంవత్సరాల మధ్య వాళ్ళు ఉండే వీళ్ళు ఎక్కువగా గ్యాంగులు ఏర్పడడానికి మనకు ముఠా అని కూడా చెప్పొచ్చు దాన్ని. గ్యాంగ్ లీడర్ అని మన పాట కూడా ఉంది కదా. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ గ్యాంగుల వల్ల వస్తాయి. ముఠాను వర్గీకరించే సందర్భంలో ప్రాదేశిక అంశాలు చాలా ముఖ్యమైన, అంటే రీజనల్, ఎథ్నిక్ అవి చాలా ప్రధానమైన పాత్రను పోషిస్తాయి. ఇప్పుడు బ్లాక్ గ్యాంగ్స్ ఉంటాయి యుఎస్లో. వాడు వచ్చి మా ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు, వాడు వచ్చి డైరెక్ట్ పిస్టల్ పెడితే పెట్టేస్తాడు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే. అంటే ఈ రకంగా మనకు బ్లాక్ వర్కర్స్, బ్లాక్ గ్యాంగ్స్, ఆ తర్వాత సెక్స్ వర్కర్స్ గ్యాంగ్ ఉంటుంది. ఒక 4-5 అమ్మాయిలు కలిసి వాళ్ళు కష్టపడకుండా ఒక వ్యభిచార వృత్తిని, అది ఒకవేళ అది బ్యాన్ అనుకోండి ఆ దేశంలో, వాళ్ళు ఒక గ్యాంగ్ ఏర్పడి ఇప్పుడు మీరు రోడ్ల మీద పోతూ ఉంటే వ్యభిచార వృత్తి చేసే వాళ్ళు పిలుస్తూ ఉంటారు డ్రైవర్స్ని వాళ్ళని. అది ఒక గ్యాంగ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే కాలక్రమేణా ఈ ముఠాల నిర్మాణం తగ్గిందని చెప్పొచ్చు. ఇది గ్యాంగ్స్ అనేది అంటే లా వీటి వల్ల ఏమైందంటే ఈ గ్యాంగ్స్ అనేది తక్కువైందని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క పోలీసు అది చదువు వీటి వల్ల గ్యాంగులు తగ్గాయని చెప్పొచ్చు. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. నగరం యొక్క ప్రాదేశిక స్టేటస్ పరివర్తన మార్గంగా అర్థం. నిరంతర ప్రభావాలు ఉంటాయి. 40 పట్టణ పరిసర ప్రాంతాల లక్షణం ఏంటంటే అన్ని ఒకదాంతో ఒకటి చాలా వైవిధ్యంగా ఉంటాయి. ప్రతి సిటీ ప్రతి ప్రకృతిలో చాలా డైనమిక్గా ఉంటాయి. తద్వారా తరచుగా మారుతూ ఉంటాయి. పోటీ అనేది ఉనికిగా మార్గంగా మారింది. ప్రజలు సబ్ స్ట్రాటస్ ఏర్పాటు చేసుకుని ఇతరుల వ్యక్తుల వల్ల వ్యవహరించారు. డార్వినిజం ఏకాభిప్రాయం మరియు కమ్యూనికేషన్ ఆలోచనలు స్వాధీనం చేసుకుంది. అత్యంత శక్తివంతమైన నివాసులు ఆ విధంగా ఉత్తమ స్థానాలు పొందుతారు మరియు ఇతరులను తదనంగా సర్దుబాటు చేస్తారు. నగరం యొక్క ప్రాదేశిక స్టేటస్ అంటే మెయిన్ కోర్ ఉంటుంది అనుకోండి. దాంట్లో ఎవరుంటారు అంటే బాగా ధనవంతులు. ఇప్పుడు మీరు కోటీస్లోనే హ్యాబిట్స్లోనే ఉండాలనుకోండి, అదేంటి అంటే బాగా ధనవంతులు, ఆ తర్వాత ఇట్లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే దాంట్లో ఉంటారు. అంటే ఇది సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిటెస్ట్. ఇప్పుడు డార్విన్ చెప్పినటువంటి సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిటెస్ట్లో ఏం చెప్తాడు, బలం ఉన్నటువంటి అది ఇప్పుడు సింహం మిగతా కొంచెం తనకంటే బలం తక్కువ ఉన్న వాటిని చేసి బతుకుతూ ఉంటుంది. అంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నవాడు వాడు ఏం చేస్తాడు అంటే వాడు ఇప్పుడు ఏ మెయిన్ సెంటర్లో వాడు తన యొక్క బిజినెస్ను ఓపెన్ చేసి, చెప్పుల షాప్ అయినా, బట్టల షాప్ అయినా, బ్యాంక్ అయినా, అది మెయిన్ సెంటర్. అంటే ఇట్లా నగరం యొక్క ప్రాదేశిక అంటే టెరిటోరియల్ స్టేటస్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇట్లా సర్కిల్ ఉంది అనుకోండి. ఆ సర్కిల్లో మెయిన్లో బిజినెస్ పీపుల్ ఉంటారు, తర్వాత దాంట్లో వర్కర్స్ ఉంటారు, మూడో దాంట్లో వేరే ఒక మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఉంటారు, జనరల్ పీపుల్ ఏమో 4వ స్టేటస్లో ఉంటారు, ఫైనల్ స్టేజ్లో ఏమో ట్రాన్స్పోర్ట్, మెట్రో ఉంటుంది సిటీ మొత్తం చివరిలో. ఈ రకంగా ఉంటుంది. అంటే ఈ యొక్క ఎట్లా ఉంటుంది ఆకృతి అనేది మనకు ఇక్కడ అర్బన్ సోషియాలజీలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కానీ, ఏ కులం ప్రజలు, ఏ ప్రాంతం ప్రజలు, లేకపోతే ఏ వర్గం ప్రజలు ఎక్కడ బతుకుతారు అనేది ఈ యొక్క ఎకనామిక్ స్టేటస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. బర్గెస్ అంటే BURGES. ఇతను చికాగో నగరాన్ని ఒక మోడల్గా తీసుకొని అతను ఒక ఆదర్శవంతమైన నగరం యొక్క మ్యాప్ను అతను తయారు చేయడం జరిగింది. మొదటి సర్కిల్లో కేంద్ర వ్యాపార జిల్లా, అంటే ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టు ఆ ప్రదేశంలో బాగా డబ్బులున్న వాళ్ళు. తదుపరి సర్కిల్ నుండి వ్యాపారం మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ అయినప్పటికీ కళలు, వలసదారులు మొదలైనవి విరుద్ధమైన విషయాలు ఇప్పటికి ఉన్నాయి. సహజంగా పెరుగుతున్న పొరుగు ప్రాంతాలు సూచించే సహజ ప్రాంతాలు చికాగో సమాజ వ్యవస్థల ప్రకారం ఆర్థిక శిక్షణను సృష్టించబడ్డాయి. చికాగోను ఇలా ఉంచడం నుండి ఇతర నగరాలను ఇదే పద్ధతిలో ఉంచడం వరకు సాధారణీకరించడం, దీని ద్వారా ఎదుర్కొన్న విమర్శ, వ్యక్తుల మధ్య సహజీవన సంబంధంతో పాటు ఆధిపత్యం మనం గుర్తించడం మరియు మార్చడం ముఖ్యమైనది. పరివర్తన మార్గంగా అర్థం. ఇది నిరంతర ప్రభావం గురవుతుంటుంది. సిటీ అనేది ఎప్పటికీ అది ఒక నిరంతరం అది ఒక మార్పులకు గురవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మొదటి సర్కిల్లో మాత్రము అది వ్యాపారానికి సంబంధించినటువంటి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మా ప్రొఫెసర్ గారు అశోక్ నగర్లో ఆయన ఒక స్టడీ సర్కిల్ ఓపెన్ చేశారు. అశోక్ నగర్ అనేది ఒక కోర్ ఆఫ్ ది సిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు. అన్ని స్టడీ సర్కిల్ అక్కడనే ఉంటాయి. మీకు ట్యాంక్ బండ్ కిందనే అది ఉంటుంది. అంటే ఇట్లా ఒక ఒక వర్గ దృక్పథాన్ని అది చూపిస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి.
అన్ని లోపాలను బట్టి సిద్ధాంతం ఖచ్చితంగా చికాగో సామాజిక స్థిరతకు సహాయపడింది. వారికి ఒక నిర్దిష్ట రకమైన యాంకరింగ్ అందించబడింది. దీని యొక్క పరివర్తన మండలం కూడా అధ్యయనం చేయవచ్చు. ఏదైనా ఒక స్థలం యొక్క పర్యావరణ భావన ఎల్లప్పుడూ సాంస్కృతిక రకరకాలు మరియు మానవ స్పృహ ద్వారా ప్రభావితం అయినప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాలకు నగరం వంటి సామాజిక రచన అర్థం చేసుకోవడానికి మరింత కేంద్రంగా ఉంటుంది. అంటే ఈ యొక్క నగరాలు అనేటివి ఎప్పటికీ ట్రాన్సిట్ అవుతూ ఉంటాయి, మారుతూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ చికాగో నగరము అనేది మనకు ఒక ఉదాహరణ అన్నట్టు. అర్బన్ సోషియాలజీకి ఇస్ ఎ బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ హౌ ది సొసైటీ మూవ్స్ అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అర్బన్ స్టడీస్లో సామాజిక శాస్త్రం మరియు మానవ శాస్త్రం, అంటే ఈ యొక్క అర్బన్ స్టడీస్ అనేది ఒక సోషియాలజీ చేస్తారా, ఒక పొలిటికల్ సైన్స్ పీపుల్ చేస్తారా అంటే అర్బన్ స్టడీస్లో ఎవడైనా చేయొచ్చండి. మీరు సిటీలో ఉన్న పేదరికం చదవాలనుకుంటారు, పొలిటికల్ సైన్స్ చదవచ్చు, ఒక ఆంథ్రోపాలజీ చదవచ్చు, ఒక ఎకానమిస్ట్ చదవచ్చు. అర్బన్ ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ రెహమాన్ గారు ఉన్నారు, ఆయనే నిజాం కాలేజీలో ప్రొఫెసర్. ఆయన అర్బన్ వర్కింగ్ క్లాస్ మీద, ఆయన ఇన్ఫార్మల్ లేబర్ మీద, సిటీ ఇన్ఫార్మల్ లేబర్ ఉంటారు కదా, ఫార్మల్ లేబర్ అంటే ఫార్మల్ లేబర్ అంటేనే వర్క్ యూనియన్స్ పనిచేసి పరిశ్రమలు పనిచేసే వాళ్ళంతా ఫార్మల్ లేబర్ అంటారు. ఇన్ఫార్మల్ లేబర్ అంటే టీ షాపులు పనిచేసే వాళ్ళు, పంక్చర్ షాప్ వాళ్ళు, ఆమె ఫుట్బాల్ ట్రావెలర్ అనే ఒక కవితలో నేనేం రాసినంటే, ఆమె ఫుట్బాల్ ట్రావెలర్, దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ ఆఫ్ రీచింగ్ డెస్టినేషన్, లైఫ్ లింక్స్ బిట్వీన్ లైఫ్ అండ్ డెత్. ఆమె ఫుట్బాల్ ట్రావెలర్, క్రషింగ్ క్రౌడ్ అండ్ పల్సేటింగ్ పబ్లిక్, కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీస్, హంటింగ్ అటెంప్ట్ రాశాను. అది ఒక సిటీలోనే ఎట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుందనేది రాశాను. అదే రకంగా హైదరాబాద్ నగరం కూడా ఎంత వేగంగా ఉంటుంది అనేది కూడా రాశాను. చాలా కవితలు నేను మహానగరాలనే రాశాను. అంటే ఇట్లా సోషియాలజిస్టులు నేను హైదరాబాద్ మీద పిహెచ్డి చేశాను, ఓల్డ్ సిటీ మీద. ఎన్నో విజయాలు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా పరిష్కరించిన సమస్యలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణ పొల్యూషన్ ఉంది, నువ్వు ఎన్ని కోట్లు వేల కోట్లు పెడితే హైదరాబాద్ పొల్యూషన్ పోయింది అనేది అది 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 మనం ఆలోచించాలి, దానికి ఒక లెక్క లేదు. ఇట్లా అంటే ఇది ఒక స్పష్టమైనటువంటి విజయాలు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా చాలా పరిష్కరించిన సమస్యలు కూడా ఉన్నాయనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆధునిక సాంఘిక మానవ శాస్త్రానికి బలం యొక్క మూలస్థానంగా మారి సంభావ్యతను నిరసిస్తున్నప్పటికీ అయినప్పటికీ దీని స్వరస్వతకం కింద దానికి ఎంటర్టైన్మెంట్ సబ్జెక్ట్ వ్యవహరించడం కోసం దీన్ని విమర్శిస్తున్నారు. కొంతమంది ఆలోచన పరులు మానవ శాస్త్రం అందించిన సైద్ధాంతిక కోణాలు, పద్ధతి అభ్యాసాల అసమర్థత గురించి చర్చిస్తారు. అంటే ఆంథ్రోపాలజీ అనేది కొంచెం ప్రిమిటివ్ మ్యాన్ ఎవల్యూషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది, ఇక పట్టణాల గురించి సరిగా ఇది చెప్పదు. దీన్ని మనం అర్బన్ ఆంథ్రోపాలజీని మనం పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకోకూడదు అనేది కూడా ఇక్కడ చాలా విషయాలు మనకు అర్థమవుతుంది. ఇది ప్రాథమికంగా మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క సోషియాలజీ కానీ ఆంథ్రోపాలజీ, అర్బన్ ఆంథ్రోపాలజీ కానీ ఈ రెండు కూడా, ఈ ఆంథ్రోపాలజీ అంటే ఏంటంటే సిటీలో ఒక డెప్త్గా ఒక చేసే అవకాశం ఉంది. ఒక స్లమ్స్లో వాళ్ళకి పోయి చాలా డెప్త్గా మనకు కోణాన్ని అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి అనేది ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా అర్బన్ సోషియాలజీలో సామాజిక శాస్త్రం మరియు మానవాభివృద్ధి శాస్త్రం కూడా మనకు ఇక్కడ కొత్తగా వస్తున్నటువంటి ట్రెండ్స్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్, ఫిల్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా సిటీలో చేయాలంటే ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళు వీడియోస్ చేస్తూ ఉన్నారు, మాట్లాడుతున్నారు. ఈ రకంగా జరుగుతుంది అనేది అర్బన్ సోషియాలజీ సామాజిక శాస్త్రంలో. ఈ యొక్క స్టడీస్లో మానవ శాస్త్రం ఉంది, అర్బన్ సోషియాలజీ ఉంది, పొలిటికల్ సైన్స్ ఉంది, ఎకనామిక్స్ ఉంది, రీజనల్ స్టడీస్ ఉంది. చాలా చాలా ఇప్పుడు మా ప్రపంచీకరణలో ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క హైబ్రిడ్ స్టడీస్, ఇంటర్ డిసిప్లినరీ స్టడీస్ అని ఉన్నాయి. రకంగా చాలా రకాలైనటువంటి శాస్త్రాలు అనేటివి యొక్క నగర జీవితము, పట్టణ జీవితం మీద వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మీరు ఖాజా అహ్మద్ అబ్బాస్ కానీ, లేకుంటే మీరు తెలుగులో కానీ కోడి రామకృష్ణ పాత డైరెక్టర్లు వాళ్ళు కానీ చూస్తే పల్లెటూరు నుంచి సిటీకి వచ్చినప్పుడు ఆ మెటమార్ఫసిస్ అంటే పరిణామక్రమం ఎట్లా మారుతుంది అనేది కూడా మనకు చాలా స్పష్టంగా చూపించారు. అంటే ఈ రకంగా సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ, ఈ
ఇవన్నీ కూడా అర్బన్ స్టడీస్లో చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రను మనకు వహిస్తున్నాయని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఉంది. ఇది ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మనం మరొకసారి రెండు స్ట్రీమ్లు ఇక్కడ వచ్చాయి చెప్పడం సమర్థమే. ఒకటి ఆధునిక పట్టణ సామాజిక శాస్త్రానికి పోలి ఉంటుంది, మరియు మానవ శాస్త్రం దగ్గరగా ఉంటుంది. ఈ పట్టణ అధ్యాయాలు రెండు స్ట్రీమ్లుగా వచ్చాయి మనకి. ఒకటేమో ఆధునిక పట్టణ సామాజిక శాస్త్రం పోలి ఉంటుంది, మరొకటి మానవ దగ్గరగా ఉంటుంది. పట్టణ అధ్యాయానికి పర్యావరణ విధానం జీవ మరియు సామాజిక జీవపరిణామ శాస్త్రంలో ప్రేరణ పొందింది. ఈ పట్టణ సోషల్ ఎకాలజీ అనే దాని నుంచి ఈ యొక్క అర్బన్ ఇది అనేది ఈ యొక్క సూత్రం అది ప్రభావితమైందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పట్టణ సమాజ శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అంటే ఈ యొక్క సిటీ లైఫ్ మనకు సిటీ పేరు మీద కూడా సిటీ లైట్స్ అని, సిటీ లైఫ్ అని, చాందిని బార్ అని, లేకుంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ అని, కొన్ని వందల సినిమాలు, కొన్ని వందల కవితలు, కొన్ని లక్షల ఇవన్నీ రాసి ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ చెప్పదలసిన విషయం ఏంటంటే ఈ రకంగా ఆధునిక పట్టణ సామాజిక శాస్త్రం చదవడానికి మానవ శాస్త్రం దగ్గరగా ఉంటుంది. ఈ రెండు కూడా సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ అనేటివి సిస్టర్ డిసిప్లిన్స్. ఈ రెండు కూడా చాలా దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉంటాయని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఈ యొక్క అర్బన్ సోషియాలజీ ఎకలాజికల్ పర్యావరణ విధానం అనేది జీవ మరియు సామాజిక జీవవరణ శాస్త్రం ద్వారా పెరగడం. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చార్లెస్ డార్విన్ది వాళ్ళు దాని ద్వారా అతని స్పీషీస్ ఏం చెప్తాడంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క జీవాలు ఏకకణం నుంచి అభివృద్ధి అయ్యి రకరకాల రూపాలలో కోతి, మానవుడు, చింపాంజీ, హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ చింపాంజీస్ అండ్ మంకీస్ ఆర్ కో బ్రదర్స్ అని మనం చెప్పుకుంటారు. అంటే ఇదంతా ఒకే కణం నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అనేది అంటే ఈ యొక్క బయాలజికల్ థియరీస్ నుంచి ఈ యొక్క ఎకలాజికల్ అండర్స్టాండింగ్, యొక్క స్పేషియల్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పట్టణ సామాజిక శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే ఈ యొక్క సిటీ లైఫ్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎట్లా మానవ అభివృద్ధి చెందింది, జీవన పరిణామం ఎట్లా అభివృద్ధి చెందింది అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ యొక్క ఎకలాజికల్ అండ్ స్పేషియల్ సిద్ధాంతాన్ని మనం డార్విన్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆయన వాడినటువంటి జీవ పరిణామ సిద్ధాంతం, సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిటెస్ట్, అక్కడ మెటమార్ఫసిస్, ఇప్పుడు చింపాంజీ మెడల్ సాగదీసి ఉంటుంది. ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఇది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైము అది జరిగింది ఎలా అని చెప్తాడు. ఇప్పుడు చాలా మందికి అడిగే ప్రశ్న మన ఒక వీడియో చూస్తుంటే దాంట్లో మరి కోతులు మనుషులు ఎందుకు మారలేదు, కోతి నుంచి మనిషి వచ్చినప్పుడు అంటే అక్కడ ఏంటి అంటే కోతులు మనుషులు ఒకే రకమైనటువంటి ప్రాథమిక పదార్థం నుంచి వచ్చారని అర్థం తప్ప కోతి నుంచి మానవుడు ఉద్భవించాడని కాదు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక సింగిల్ కణం నుంచి ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి ఇప్పుడు మనకు జింక పిల్లలు మొత్తం పర్యావరణం కూడా ఆ రకంగా ఒక సింబాలిక్గా అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలు డార్విన్ కానీ మిగతా శాస్త్రవేత్తలు మణితున్న భూగోళం నుంచి మనం ఒక భూమి ఏర్పడ్డది, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి జీవ పరిణామ సిద్ధాంతాలు అనేవి ఉన్నాయి. దాని నుంచి మనకు ఈ యొక్క సిటీ యొక్క అర్బన్ లైఫ్ లేకుంటే ఈ యొక్క నగర పట్టణ జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ సిద్ధాంతాలను పనికొస్తాయి. ఇప్పుడు నువ్వు ఊర్లో ఉండి వ్యవసాయం చేసుకుంటే నువ్వు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ పట్టణాలు, సిటీలు తెలుసుకోవాలంటే జీవ పరిణామ దృష్టిలో మనిషి సిటీకి రావడం, పట్టణాలను ఏర్పరచుకోవడం, కొత్త నగరాలను ఏర్పరచుకోవడం ఎట్లా జరిగింది అనేది మనకు ఈ యొక్క జీవ పరిణామ సిద్ధాంతము, ఆ తర్వాత జీవ హిస్టారికల్ గా జరిగింది అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉంది. ఈ రకంగా మనకు అర్బన్ సోషియాలజీ అనేది రెండు రకాలుగా స్ట్రీమ్లు వచ్చింది. ఒకటి పట్టణ సామాజిక వర్గము, రెండోది మనకు ఆంథ్రోపాలజికల్ పర్స్పెక్టివ్లో. ఈ రెండు రకాలుగా వచ్చేసి ఈ యొక్క మనం సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది మనకు పనికొచ్చింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే మొత్తంగా మనం ఈ రోజు పాఠంలో ఏం తెలుసుకున్నాము అంటే సిటీ యొక్క రాసినటువంటి పుస్తకం, సిటీ పుస్తకం రాసినటువంటి రాబర్ట్ పార్క్, ఆ తర్వాత సిటీలో ఎన్ని రకాలైన ప్రజలు జీవిస్తారు, ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం ఎలా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత బర్గస్ సిటీ అనేవాడు ఎట్లా ఉంటుంది, అంటే ఈ యొక్క ప్రాదేశికతను ఎట్లా ఉంటుంది నగరాలలో, ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏ రకంగా ఉంటారు. ఇది జీవశాస్త్రం నుంచి, జీవ పరిణామ శాస్త్రం నుంచి ఈ యొక్క అర్బన్ సోషియాలజీ అనేది ఏ రకంగా అది తన యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంది, ఆ ఇన్స్పిరేషన్ దాన్ని మన సిటీని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అనేది
మనం ఈరోజు ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుందాము. మరొక పాఠంలో మరి మరొక కొత్త టాపిక్ తోటి మరి కొత్త విషయం తోటి ఈ నగర జీవితంలో మరో కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించడానికి మరొక పాఠంలో మళ్ళీ ఒకసారి కలుద్దాం. మరి అప్పటి వరకు మీ అందరికీ సెలవు. ఉంటాను. నమస్కారం.
আৰু গণতন্ত্ৰৰ লগত জড়িত ইয়াৰ যিবিলাক থিয়ৰিজ আছে সেই থিয়ৰিজবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িম গতিকে আগৰ ক্লাছত আমি অলৰেডি পঢ়িছিলোঁ যে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ডেমক্ৰেচিনো কি আছে ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি কি ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি কি ইয়াৰ কেনেকৈ ফাংচন কৰে কি ধৰণেৰে হয় এইবিলাক আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এতিয়া আজি আমি চাম ক্লাছিকেল লিবাৰেল থিয়ৰি অফ ডেমক্ৰেচি বা উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজো যে কি আমাক দিব বিচাৰে বা কেনেকৈ চৰকাৰ চলাব বিচাৰে ইয়াৰ মূল 4টা বেচিক প্ৰিন্সিপলছ আছে এই 4টা বেচিক প্ৰিন্সিপলছৰ ওপৰত উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ চলি যোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ বিভিন্ন পলিটিকেল থিংকাৰ্ছ জন লক হওক J.S. মিল হওক বেন্থাম ৰুছো এইবিলাকে অলৰেডি গণতন্ত্ৰৰ বিষয়ে আমাক বহুতখিনি ধাৰণা দিছে তেওঁলোকৰ যিটো ক্লাছিকেল ডেমক্ৰেচি বা উদাৰতান্ত্ৰিক ডেমক্ৰেচি বা উদাৰনৈতিক ডেমক্ৰেচি এইবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁলোকে আমাক অলৰেডি আভাস এটা দিছে তো এই আভাসবিলাকৰ পৰা আমি এতিয়া 4টা বেচিক প্ৰিন্সিপলছ আমি পাওঁ এই বেচিক প্ৰিন্সিপলছকেইটা হৈছে কি যে লিবাৰেল ডেমক্ৰেচি বুলি আমি যিটো কওঁ বা গণতন্ত্ৰৰ যিটো ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদ বুলি আমি যিটো কওঁ সেইটোৱে কি বুজাইছে যে চৰকাৰটো কেনেকৈ গঠন হয় সন্মতিৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্ট বাই কনচেণ্ট গতিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ কনচেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন কৰা হৈছে যিসকল ব্যক্তিয়ে চৰকাৰখন গঠন কৰিছে তেওঁলোকৰ বিচাৰ কৰিব পৰা এটা বুদ্ধিমত্তা আছে তেওঁলোক ৰেচনেল মিনছ তেওঁলোকৰ ৰেচনেলিটি আছে তেওঁলোকে বস্তুটো বিচাৰ কৰি লৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কাজখিনি কৰিব বিচাৰে গতিকে এটা চৰকাৰ যেতিয়া কনচেণ্টৰ ভিত্তিত গঠন কৰা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব লাগিব ইয়াত আহাৰ আগতে ইয়াৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি আলাপ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰেহে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা যায় তাৰপিছতে এই ব্যৱস্থাটোত কি আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ইয়াত আমি যিকোনো সিদ্ধান্ত যেতিয়া লওঁ সেই সিদ্ধান্তবিলাক যোনেই নিদিয়ক কিয় যি ডিচিশ্যনছ হয় এইটো যোনেই নিদিয়ক কিয় ই আইনসভাই দিয়ক বা বেলেগ বেলেগ কমিটিয়ে দিয়ক বা কেবিনেটে দিয়ক বা কাৰ্যপালিকাই দিয়ক বা যিকোনো এটা অথৰিটেটিভ বডিয়ে কিয় নিদিয়ক ইয়াত সদায় মেজৰিটিৰ দ্বাৰা ভোটাধিকাৰ ভিত্তিত ডিচিশ্যনছবোৰ লোৱা হয় গতিকে সকলো মানুহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতামত পোষণ কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ বেচিক প্ৰিন্সিপলটো কি হ'ল যে এজন ব্যক্তি এটা ভোট গতিকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে আমি ভোটাধিকাৰ দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তটো যোনেই কিয় নলওক লেজিছলেচাৰে লওক এক্সিকিউটিভে লওক বা যিকোনো এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে লওক তাত সকলো মানুহে ভোট দিব পাৰে চ' এজন মানুহ এটা ভোট এই ভিত্তিত হয় সমাজৰ কোনো শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বিশেষ সুবিধা নাই সকলো সমান কাকো বিশেষ সুবিধা দি পেলাই অমুক কেটেগৰীৰ মানুহ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব বা এইটো ষ্টাৰ্টাৰৰ মানুহ গতিকে আমি বিশেষ কিছুমান সুবিধা বা সুযোগ দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা ইয়াত নাই গতিকে সকলোৱে কোনো ধৰণৰ বৈষম্যৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ জাতি কাষ্ট এইবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নোহোৱাকৈ ধৰ্ম ৰেচ ৰিলিজিয়ন কাষ্ট ক্ৰীড এইবিলাকৰ বৈষম্য নোহোৱাকৈ সকলো মানুহকে চৰকাৰী যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া যায় গতিকে আৰু এই ভিত্তিটো হৈছে কি যে সকলোৰে ভোটাধিকাৰ কিয় আছে যে মানুহৰ এটা চিন্তা কৰা বিবেক শক্তি আছে চিন্তা কৰিব পৰা এটা শক্তি আছে আৰু যেহেতু মানুহে চিন্তা কৰিব পাৰে গতিকে মানুহ হৈছে কি এটা ৰেচনেল হিউমেন বিং গতিকে চিন্তা কৰিব পৰাৰ কাৰণেই মানুহে এই যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ভালকৈ ল'ব পাৰে গতিকে আমি ভোটাধিকাৰ দিওঁতে কেতিয়াবা আমি শুনো যে কাৰোবাক আমি ভোট দিবলৈ দিয়া নাই খুব সেইটো মানে সাধাৰণতে সেইটো খুব কম কৰা হয় কাক ভোট দিবলৈ আমি নিদিওঁ যাৰ কিবা মানসিক ৰোগ আছে বা তেওঁ এজন মাইনৰ তেওঁ এজন নাবালিক তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক হয়তো আমি ভোট নিদিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ বাহিৰে সকলো মানুহে ইৰেছপেক্টিভ অফ হিজ কাষ্ট ক্ৰীড ছেক্স বা ৰিলিজিয়ন তেওঁ কি কৰিব পাৰে ভোটাধিকাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে দ্বিতীয়তে এনেধৰণৰ চৰকাৰৰ যিসকল সংখ্যালঘু আছে এই সংখ্যালঘুৰ অধিকাৰসমূহক স্বীকৃতি দিয়া হয় এখন সমাজত মাইনৰিটিজ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব পাৰে সংখ্যালঘু মাইনৰিটিজ থাকিব পাৰে ধৰ্মীয় মাইনৰিটিজ থাকিব পাৰে বা সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু থাকিব পাৰে কিন্তু যি ধৰণৰ সংখ্যালঘুৱেই নহওক
তেওঁলোকক কিন্তু কোনো ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰিব পৰা নাযায়। তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিটোক লৈ পেলাই বা তেওঁলোকৰ সংখ্যা কম কাৰণে যিসকল মেজৰিটি আছে সেই মেজৰিটিয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত শোষণ চলাব, তেওঁলোকক শোষণ কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা ক্লাছিকেল লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিয়ে কৰিবলৈ নিদিয়ে। ক্লাছিকেল লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিৰ মেইন লক্ষ্য বা মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যে সকলো মানুহক তেওঁলোকে সমান ধৰণে চাব, সকলো ধৰণক তেওঁলোকে সমান ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব, সকলো সমান। তেওঁলোকক আইনগতভাৱে সংৰক্ষিতও কৰিব পৰা যাব। যদি প্ৰয়োজন হয় বা কিবা কাৰণে দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আইনগতভাৱেও তেওঁলোকক সংৰক্ষিত বা তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায়। গতিকে এনেকুৱা এটা ভাল বাতাবৰণ সৃষ্টি, গণতন্ত্ৰ এনেকুৱা এটা ভাল বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে যাতে সকলো মানুহে এখন সুপৰিচালিত সমাজ ব্যৱস্থাত থাকি পেলাই তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক বা অৰ্থনৈতিক অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰিব পাৰে। এনেধৰণৰ যিটো কনষ্টিটিউশ্যনেল লিবাৰেল ডেমক্ৰেচি আছে, ইয়াত চৰকাৰ বুলি ক'লে কি বুজায়? গভৰ্ণমেণ্টে আইনৰ দ্বাৰা শাসন কৰে, মানুহৰ দ্বাৰা নহয়। চৰকাৰে শাসন ঠিকেই কৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ শাসন প্ৰক্ৰিয়াটো আইনগতভাৱে হ'ব লাগিব। আৰু আইনগতভাৱে যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কোনো মানুহক শোষণ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ স্থল আমি নাপাওঁ। গতিকে সেই শাসন কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কি হ'ব? কিছুমান ডেফিনিট প্ৰিন্সিপলছ আৰু প্ৰচিডিয়াৰ, প্ৰথাৰ মাজেৰে হ'ব লাগিব। যধে-মধে শাসন কৰিলেতো মানুহৰ সুবিধা, মানুহৰ ওপৰত শোষণ কৰা হ'ব বা অন্যায় কৰা হ'ব বা উচ নিচ কিবা হ'ব পাৰে। কিন্তু আইনগতভাৱে যেতিয়া শাসন কৰা হ'ব আৰু এটা ফিক্স পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰে শাসন কৰা হ'ব, তেতিয়াহ'লে কি হয়? কোনো মানুহক আমি অৱহেলা কৰা নহয়। গতিকে তেনে শাসন ব্যৱস্থাত সকলো মানুহে সকলো ধৰণৰ সুবিধা বা সকলো ধৰণৰ ন্যায় পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মডাৰ্ণ পলিটিক্স এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট, এই এলেন বলৰ যিখন কিতাপ, তাত তেওঁ কি কৈছিলে যে তেওঁ লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য তেওঁ আইডেণ্টিফাই কৰিছিলে। মডাৰ্ণ পলিটিক্স এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট নামৰ কিতাপখনত এলেন বলে কৈছিল যে লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, কিছুমান প্ৰিন্সিপলছ আছে। এই বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি কি? এটা হৈছে যে তাত এটা ৰাজনৈতিক দল আছে আৰু এই ৰাজনৈতিক দলটোৱে কি কৰে? কম্পিটিশ্যন কৰে ক্ষমতালৈ আহিবৰ কাৰণে। গতিকে তেতিয়া এই ক্ষমতালৈ আহিবলৈ কম্পিটিশ্যন কৰে, তেতিয়া তাত কোনো ধৰণৰ চিক্ৰেচি নাই, লোকধাক নাই। সকলো মানুহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোক যেতিয়া পাৱাৰলৈ আহিব সেইটো এটা এষ্টাব্লিছ পদ্ধতি বা এষ্টাব্লিছ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোক ক্ষমতালৈ আহিব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব? তেওঁলোকে মানুহক সেই পলিটিকেল ছিষ্টেমটোলৈ মানুহক কেনেকৈ পলিটিকেল লিডাৰ্ছসকলক কেনেকৈ ৰিক্ৰুইট কৰিছে বা তাত তেওঁলোকৰ কাৰ্য কি হ'ব, তেওঁলোকৰ কাম কি হ'ব, এই গোটেইবিলাক নিৰ্দিষ্ট কৰি আগতীয়াকৈ লিখি থোৱা থাকে বা এষ্টাব্লিছ প্ৰিন্সিপলছ বা প্ৰচিডিয়াৰ্ছ কিছুমান থাকে, যিটোৰ কাৰণে বা যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি নকৰে? তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন চলাই নিয়ে, তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। আৰু ইয়াত ইলেকশ্যনছৰ ভিত্তিত এই ৰাজনৈতিক দলবিলাক শাসনলৈ আহে আৰু এই শাসনৰ ইলেকশ্যন কৰাৰ ভিত্তিটো হৈছে কি? ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ, সৰ্বভিত্তিত মানে প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ ভিত্তিত হয়। গতিকে তাৰ উপৰি ইয়াত কি থাকে? কিছুমান প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ থাকে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটো হৈছে কি যে প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ থাকে আৰু এই প্ৰেছাৰ গ্ৰুপবিলাকে এটা সমান্তৰাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত তেওঁলোকে সুবিধা কৰে। তাৰ উপৰি ইয়াত কি থাকে? পিৰিয়ডিক ইলেকশ্যনছ হয়, সময়ে সময়ে নিৰ্বাচন হ'ব লাগিব। কাৰণ নিৰ্বাচন যেতিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? এখন সমাজৰ গঠন বা এখন সমাজৰ প্ৰগতি হ'ব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াত ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ থাকিব লাগিব আৰু ইয়াত মানে ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজৰ ভিত্তিত এইটো গঠন কৰা হয়। গতিকে এইদৰে তেওঁলোকে এলেন বলে কৈছিল যে ইয়াত কিছুমান পৌৰ অধিকাৰ থাকে, পৌৰ লিবাৰ্টিজ থাকে, চিভিল লিবাৰ্টিজ। এই চিভিল লিবাৰ্টিজবিলাকক তেওঁলোকে ৰেকগনাইজ কৰে আৰু প্ৰটেকশ্যন দিয়ে, সংৰক্ষিত কৰে, তেওঁলোকে স্বীকৃতি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন দিয়ে। গতিকে এই পৌৰ ইলেকশ্যনছ বা পৌৰ যিবিলাক স্বতন্ত্ৰতা, এই পৌৰ স্বতন্ত্ৰতাবিলাক ব্যৱহাৰ বা ইউজ কৰিব পাৰিলে এজন ব্যক্তি কি হ'ব? তেওঁলোকে এটা কিছু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পাব আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰৰ
কিছুমান নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা ভুল নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা তেওঁলোক বাচি থাকিব পাৰিব গতিকে আৰু ইয়াত কি দেখা গৈছে যে ক্ষমতাৰ পৃথকীকৰণ নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন কৰা হৈছে গতিকে সাম ফৰ্ম অফ ছেপাৰেশ্যন তাত আছে গতিকে এই ছেপাৰেশ্যন থকাৰ কাৰণে কি হৈছে প্ৰত্যেকটা বিভাগে আইন সভাই হওক বিধানসভাই হওক বা লেজিসলেচাৰে হওক তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰিব পাৰিছে সো ফ্লেক্সিবিলিটি যেতিয়া থাকিব তেতিয়া কি হয় যেতিয়া এটা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে সোনকালে ল'ব পাৰে য'ত ৰিজিডিটি থাকে য'ত ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিছুমান সময়ত বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হয় এতিয়া লিবাৰেল থিয়ৰীৰ গণতন্ত্ৰৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যবিলাক আমি এতিয়া চাওঁ প্ৰথমটো হৈছে যে সাৰ্বভৌমত্ব কাৰ ওচৰত থাকে সাৰ্বভৌমত্ব জনসাধাৰণৰ ওচৰত থাকে জনসাধাৰণৰ ওচৰত কেনেকৈ থাকে যে এইটো চৰকাৰখন কেনেকৈ গঠন হ'ল জনসাধাৰণে যিটো ভোট দিলে গতিকে এই ভোট দিয়াৰ কাৰণে সাৰ্বভৌমত্ব ক্ষমতা জনসাধাৰণৰ হাতত থাকিলে আৰু ষ্টেটে ক্ষমতালৈ ষ্টেটৰ যিটো চৰকাৰটো ক্ষমতালৈ কেনেকৈ আহিব যে তেওঁলোকে কনচেণ্ট বা যেহেতু জনসাধাৰণৰ হাতত সাৰ্বভৌম ক্ষমতা আছে গতিকে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে পাৰে লকে কৈছিল যে ষ্টেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট হৈছে এটা ট্ৰাষ্টৰ নিচিনা মানুহে কিহৰ কাৰণে সৃষ্টি কৰিছে এই ট্ৰাষ্টটো যে তেওঁলোকৰ সুবিধা বা তেওঁলোকৰ যাতে অসুবিধা নহয় জনসাধাৰণৰ যাতে অসুবিধা নহয় সেইবাবে এটা চৰকাৰ গঠন কৰি দিয়া হৈছে এই চৰকাৰটো গঠন হৈছে কিন্তু জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত কনচেণ্ট বা তেওঁলোকৰ মাজত আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰেহে তেওঁলোকে এই চৰকাৰটোক ভোট দি পেলাই সময়ে সময়ে ভোটৰ অধিকাৰ এক্সাৰচাইজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এই চৰকাৰটো গঠন কৰিছে গতিকে ইয়াত চৰকাৰ বা ৰাষ্ট্ৰৰ মেইন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হৈছে কি যে গ্ৰেটেষ্ট গুড অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ তাৰমানে ৰুছই যিটো কৈছিলে যে ষ্টেট এখনে কি দিব বিচাৰিছে জনসাধাৰণক যে সৰ্বোচ্চ মানুহে বেছিভাগ মানুহে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ সৰ্বাংগী উন্নতি হয় বা তেওঁলোকৰ কাৰণে যিটো ভাল সেইটো দিব বিচাৰিছে গ্ৰেটেষ্ট গুড অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ কেইজনমান মুষ্টিমীয় ব্যক্তিৰ কথা তেওঁলোকে ইয়াত আলোচনা বা চিন্তা কৰা নাই লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিয়ে মানুহৰ ৰেচনেলিটিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে ৰেচনেলিটি হৈছে কি যে তোমাৰ এটা বিবেক আছে তোমাৰ বিবেচনা কৰা এটা শক্তি আছে গতিকে মানুহৰ এই বিবেচনা কৰা শক্তিটোৱে কি কৰিছে তেওঁ ডিচাইড কৰিব পাৰে তেওঁৰ কাৰণে কি ভাল কি বেয়া মোৰ যদি চিন্তা শক্তি এটা নাথাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ কাৰণে কি ভাল কি বেয়া মই একো ডিচাইড কৰিব নোৱাৰোঁ মোক কোনোবাই পাপেটৰ দৰে পুতলাৰ দৰে নচুৱাব আৰু সেইমতে মই নাচিব লাগিব গতিকে তেতিয়া মই মোৰ কাৰণে কি ভাল বা মোক কি লাগে সেইটো বস্তু মই কেতিয়াও নাজানিম বা আনিব নোৱাৰিম গতিকে ইয়াত মেইন কথাটো হৈছে কি যে মানুহ সকলো দিশৰ পৰা সমান ইয়াত আমি কোনো মানুহক উচ নিচ বুলি আমি বিবেচনা নকৰোঁ লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিয়ে কোনো মানুহকে উচ নিচ বুলি বিবেচনা নকৰে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য বা তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হৈছে কি যে সকলো মানুহকে সমান্তৰালেৰে বিচাৰ কৰিব সকলোকে সমান বুলি বিশ্বাস কৰিব আৰু সকলোকে সমান সুযোগ সুবিধা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব গতিকে এওঁলোকে ভাবে যে এজন অশিক্ষিত মানুহৰো কি হয় তেওঁৰ হয়তো কিছুমান চিন্তাধাৰা ভাল হ'ব পাৰে বা তেওঁৰ কিছুমান বুদ্ধি থাকিব পাৰে কেতিয়াবা আকৌ এজন একেবাৰে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰো একেবাৰে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী কিছুমান কাম কৰি দেখুৱাই দিব পাৰে যে সদায় শিক্ষিত মানুহেহে সদায় ভালকৈ কাম কৰিব এইটো নহয় কেতিয়াবা অশিক্ষিত মানুহ এজনেও হয়তো বহুত ধৰণেৰে কাম কৰি যাব পাৰে গতিকে এই মানুহে কাম কৰি যাব কিহৰ কাৰণে পাৰে কাৰণ মানুহৰ ভাবিব পৰা এটা শক্তি আছে মানুহৰ এটা ৰেচনেল মাইণ্ডছেট আছে এই ধৰণৰ চৰকাৰ সাধাৰণতে প্ৰতিনিধিমূলক চৰকাৰ হয় ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ গভৰ্ণমেণ্ট ইয়াত কি হৈছে আমাৰ যিবিলাক ষ্টেটছ এই ষ্টেটছবিলাক চাইজটো ডাঙৰ হ'ব পাৰে আৰু ইয়াত যথেষ্ট জনসংখ্যা থাকিব পাৰে সকলো ষ্টেটৰে চাইজ বা পৰিসৰ একে নহয় কোনোবা ষ্টেট ডাঙৰ হ'ব পাৰে কোনোবা ষ্টেট সৰু হ'ব পাৰে কোনোবা ষ্টেটৰ জনসংখ্যা বহুত বেছি হ'ব পাৰে কোনোবাত কম হ'ব পাৰে
গতিকে এই ষ্টেটবিলাকক কি কৰে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি বা সেই ষ্টেটৰ প্ৰশাসন চলোৱাটো সকলো মানুহৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয় প্লাছ মই আগৰ ক্লাছবিলাকতো তোমালোকক কৈছোঁ যে প্ৰত্যেক মানুহৰে ৰাজনীতিৰ প্ৰতি ধাউতি নাথাকিবও পাৰে গতিকে আমাৰ সময় নাথাকিব পাৰে ইচ্ছা থাকিলেও হয়তো কেতিয়াবা সময় নাথাকিব পাৰে বা আমাৰ যিটো আৰ্থিক পৰিৱেশ এই আৰ্থিক পৰিৱেশটোৱে হয়তো আমাক ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাত বেছি সময় দিবলৈ অসুবিধা সুযোগ নিদিবও পাৰে গতিকে এতিয়া আমি কি ধৰণৰ চৰকাৰ বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰতিনিধিত্বমূলক চৰকাৰ বিচাৰিছোঁ আমি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট বিচাৰিছোঁ য'ত আমি কি কৰোঁ ভোটাৰসকলে আমি ভোট দি পেলাই আমাৰ পচন্দ মতে আমি চৰকাৰটো গঠন কৰি লওঁ আৰু এইটো আমি চাম যে এই ভোট দি পেলাই যিসকল চৰকাৰক আমি আনিলোঁ এই চৰকাৰে আমাক আমি বিচৰা বা যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি ইলেকশ্যনৰ সময়ত দিছিলে যে তেওঁলোকক ভোট দি জয়যুক্ত কৰি আনিলে তেওঁলোকে আমাক কিছুমান সুযোগ সুবিধা দিব সেইখিনি তেওঁলোকে দিব পাৰিছেনে নাই গতিকে যদি দিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে হয়তো পিছৰ নিৰ্বাচনতো তেওঁলোকে ভোটটো পাব আৰু যদি দিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে হয়তো পিছৰ নিৰ্বাচনত হয়তো তেওঁলোকে ভোট নাপাবও পাৰে তাৰপিছতে আহিলে প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ ডেমক্ৰেচিয়ে কি বিচাৰিছে যে সকলো লিবাৰেল ডেমক্ৰেটিক থিয়ৰীয়ে কি বিচাৰিছে বা কি ক'ব বিচাৰিছে যে সকলো নাগৰিকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু এই ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে কি কৰিছে ভোট দি পেলাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিসকলক বাছি লৈছে আৰু এই প্ৰতিনিধিসকলক বাছিবলৈ যাওঁতে যিসকল ভোটাৰে ভোট দিছে তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু কোনো ধৰণৰ বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰা নাই কাষ্ট ক্ৰিড ছেক্স বা কালাৰ লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ বৈষম্য কৰা নাই সকলো মানুহে যাৰ যিসকল প্ৰাপ্তবয়স্ক সেই সকলো প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে চৰকাৰে আইনৰ দ্বাৰা কেতিয়াবা কাৰোবাক বঞ্চিত কৰিব পাৰে ভোট দিয়াৰ পৰা যেনেকৈ কোনোবা মানসিকভাৱে অসুস্থ বা কোনোবা এজন মাইনৰ তেতিয়া তেওঁক হয়তো ভোটাধিকাৰ নিদিব পাৰে কিন্তু তাৰ বাহিৰে সকলো ব্যক্তিকে ভোটাধিকাৰ দিব লাগিব গতিকে ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজৰ ভিত্তিত সকলো মানুহে ভোটাধিকাৰ পাইছে গতিকে ইয়াত ওৱান মেন ওৱান ভোট তাৰমানে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি এজন মানুহৰ এটা ভোট সেই ভোটাধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছখিনিক তেওঁলোকে বাছি আনিব পাৰে চৰকাৰটো কিহৰ ওপৰত গঠন কৰা হৈছে জনসাধাৰণৰ সন্মতিৰ ওপৰত এই চৰকাৰ কেতিয়াও স্বেচ্ছাচাৰী হ'ব নোৱাৰে কিয় স্বেচ্ছাচাৰী হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ সন্মতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আহিছে গতিকে তেওঁলোকে জনসাধাৰণে কি বিচাৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণেৰে লাগে সেইটো তেওঁলোকে কেতিয়াও নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে গতিকে জনসাধাৰণৰ কনচেণ্টৰ ওপৰত যিহেতু হৈছে গতিকে এই চৰকাৰ কেতিয়াও স্বেচ্ছাচাৰী নহয় কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে যদি তেওঁলোকে কিবা কাৰণে স্বেচ্ছাচাৰী নিচিনাকৈ কাম কাজবোৰ কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো পিছৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকক হয়তো কোনো ভোট নিদিব পাৰে ইয়াত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণটো খুবেই দৰকাৰ লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণটো খুবেই প্ৰয়োজন পিপলছ পাৰ্টিচিপেশ্যন গতিকে ইয়াত জনসাধাৰণে এটা সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যদি জনসাধাৰণে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তাত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব গতিকে চৰকাৰৰ যিটো চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ যিটো প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত সকলো মানুহে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব তাৰোপৰি ইয়াত কি আছে অধিকাৰৰ জনসাধাৰণে কিছুমান অধিকাৰ ভোগ কৰিবলৈ পায় আৰু কিছুমান তেওঁলোকে চিভিল লিবাৰ্টিজ ভোগ কৰিব তেওঁলোকে পাৰে গতিকে ইয়াৰ মেইন কথাটো হৈছে কি যে ইয়াত এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বক স্বীকৃতি দিয়াটোৱে হৈছে ইয়াৰ মেইন লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিৰ মেইন লক্ষ্য ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে কিছুমান অধিকাৰ পাব বা কিছুমান পৌৰ স্বতন্ত্ৰতা পাব চিভিল লিবাৰ্টিজ তেওঁলোকে এনজয় কৰিব পাৰিব এই লিবাৰ্টিজবিলাক কেনেকুৱা এজন মানুহক কি লাগে এজন মানুহে যদি সমাজত এজন সুপ্ৰতিষ্ঠিত ভাল নাগৰিক হিচাপে থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিছুমান অধিকাৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব লাগিব যেনেকৈ তেওঁ ধৰা জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ ৰাইট টু লাইফ এজন ব্যক্তিক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰটো দিব লাগিব
বা তেওঁ সম্পত্তি আহৰণ কৰা সম্পত্তি গোটোৱাৰ অধিকাৰটো তেওঁ থাকিব লাগিব বা তেওঁ কিছুমান চিভিল লিবাৰ্টিজ তেওঁ উপভোগ কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰোপৰি তেওঁ কিছুমান ফ্ৰীডম লাগিব এজন মানুহক কথা ক'ব পৰা অধিকাৰটো থাকিব লাগিব তেওঁ যদি দেখিছে যে চৰকাৰে কিবা এটা ভুল কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰটো তেওঁ থাকিব লাগিব তেওঁ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগিব তেওঁ নিজৰ মতটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব যে এই চৰকাৰজনৰ এই কামখিনি তেওঁ কামত তেওঁ সন্তুষ্ট হোৱা নাই বা তেওঁ নিজৰ অভিৰুচি মতে তেওঁৰ যিটো নিজৰ ধৰ্ম সেই ধৰ্মটো তেওঁ পালন কৰিব পাৰিব লাগিব তেওঁ কোনেও ফ'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰে যে তুমি এই ধৰ্মটোহে পালন কৰিব লাগিব বা তুমি অমুক ধৰ্মটো বৰ্জন কৰিব লাগিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ বাধ্যতামূলক প্ৰচেষ্টা তেওঁৰ ওপৰত যাতে নচলে তাৰোপৰি তেওঁ সংস্থা গঠন কৰাৰ তেওঁৰ অধিকাৰ থাকিব লাগিব মানুহ সামাজিক প্ৰাণী ছ'চিয়েল এনিমেল গতিকে তেওঁ অকল যে ছ'চিয়েল বিং হৈ থাকিব সেইটো নহয় তেওঁ কিছুমান পলিটিকেল দিশো তেওঁ থাকিব পাৰে তেওঁ কিছুমান ইকনমিক চাইডছো থাকিব পাৰে গতিকে তেওঁৰ নিজৰ আত্মবিকাশৰ কাৰণে তেওঁ হয়তো বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত বা সংস্থাৰ লগত তেওঁ জড়িত থাকিব পাৰে গতিকে তেওঁ সেই লিবাৰ্টিটো দিব লাগিব যে তেওঁৰ ইচ্ছা অনুযায়ী তেওঁ যাতে সংস্থা গঠন কৰিব পাৰে তাৰোপৰি তেওঁ চৰকাৰক সমালোচনা কৰিব পৰা অধিকাৰটো তেওঁ থাকিব লাগিব আৰু দৰকাৰ পৰিলে তেওঁ যদি ভাবে যে চৰকাৰে কিবা এটা ভুল কৰিছে বা চৰকাৰৰ কিবা এটা নীতি অশুদ্ধ হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো দেখুৱাই দিয়াৰ তেওঁ সুবিধাটো থাকিব লাগিব আমি সকলোৱে জানো যে যেতিয়া ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আমাক শাসন কৰিছিলে তেতিয়া ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আমাক এই সুযোগটো বা সুবিধাটো দিয়া নাছিলে আমি চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰেছকো তেওঁলোকে সোপা মাৰি ধৰি ৰাখিছিলে প্ৰেছেও কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁলোকে দিয়া নাছিলে যিটো ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যাব গতিকে তেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিৰে স্বতন্ত্ৰতা নাথাকে বা ফ্ৰীডম নাথাকে আৰু যেতিয়া এজন মানুহে ফ্ৰীডম উপভোগ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া সেই মানুহজনৰ আত্মবিকাশ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে লিবাৰেল ক্লাছিকেল ডেমক্ৰেচিয়ে কি বিচাৰিছে সকলো মানুহকে সমান বুলি ট্ৰিট কৰে ইকুৱেলিটি সকলো মানুহৰ কাৰণে সমান গতিকে ৰুছোৱে কৈছিল যে মানুহ জন্ম হওঁতে ফ্ৰী হৈ জন্ম হৈছে আৰু সকলো মানুহ সমান হৈ জন্ম হৈছে পৃথিৱীলৈ অহাৰ পিছত বিভিন্ন পৰিস্থিতিয়ে বা পৰিৱেশে মানুহৰ মাজত এটা তাৰতম্য ক্লাছ ডিফাৰেঞ্চ হওক ইকনমিক ডিফাৰেঞ্চ হওক সেইবিলাক পিছত মানুহে সৃষ্টি কৰা কিছুমান বস্তু বিভিন্ন কাৰণত কিন্তু বেচিকেলি এজন মানুহ ৰুছৰ মতে যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁ ফ্ৰীডম আৰু তেওঁ ইকুৱেল হৈ সকলোৰে সৈতে সমান বা ইকুৱেল হৈ পেলাই তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে সকলো মানুহক কি দিয়া হৈছে আইনৰ চকুত সমান বুলি স্বীকৃতি দিয়া হৈছে আৰু সকলোৱে আইনৰ সমানভাৱে সংৰক্ষণ পোৱা বা পাব পাৰিব ষ্টেটে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰ এখনে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিৰ মাজত কোনো ধৰণৰ বৈষম্যৰ on the basis of sex বা কালাৰ বা ৰিলিজন বা ৱেল্থ বা ক্ৰিড এইবিলাকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বৈষম্যৰ সৃষ্টি নকৰে সকলো মানুহকে তেওঁলোকে সমান দৃষ্টিপাতেৰে চায় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে নিজৰ বিকাশ কৰিবলৈ যিমানখিনি সুবিধাৰ প্ৰয়োজন এই গোটেই সুবিধাখিনি দিয়া হয় যে এজন মানুহে যদি নিজকে ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিখিনি লাগিব যেনেকৈ আমি জানো যে সৰুৰে পৰা এটা বাচ্চা জন্ম হোৱাৰ পৰা তেওঁ বৃদ্ধ হোৱালৈকে তেওঁৰ গ্ৰ'থ হয় তেওঁৰ ফিজিকেল গ্ৰ'থ হয় তেওঁৰ মেণ্টেল গ্ৰ'থ হয় এই ফিজিকেল মেণ্টেল গ্ৰ'থৰ কাৰণে তেওঁ ঘৰত এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে তেওঁক ভাল খাদ্য দিয়া হৈছে যিটো কথাৰ কাৰণে তেওঁ ফিজিকেল গ্ৰ'থটো হৈছে বা তেওঁৰ মেণ্টেল গ্ৰ'থটো হ'বৰ কাৰণে তেওঁক এটা সুস্থ সবল পৰিৱেশ দিয়া হৈছে তেওঁক স্বতন্ত্ৰতা দিয়া হৈছে তেওঁক স্বাধীনতা দিয়া হৈছে তেওঁক অধিকাৰ দিয়া হৈছে এই গোটেই বস্তুবোৰ নাপালে তেওঁৰ কেতিয়াও বিকাশ হ'ব নোৱাৰে ঠিক সেইদৰে গণতন্ত্ৰই এই বস্তুবিলাক বিচাৰিছে যে এজন মানুহক সকলো ধৰণৰ সুযোগ সুবিধা দিয়া হয় যাতে তেওঁৰ আত্মবিকাশ তেওঁ কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ শাসন ব্যৱস্থাত কনষ্টিটিউশ্যনেল লিমিটেড আৰু কনষ্টিটিউশ্যনেল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনেল গভৰ্ণমেণ্ট এইটো ছাপোৰ্ট কোনে কৰিছিলে জন লকে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে যে এনেধৰণৰ চৰকাৰে কি কৰিব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্য কি যে মানুহৰ লাইফ বা মানুহৰ লিবাৰ্টি এইখিনি সকলো মানুহকে দিব বিচাৰিছে
আৰু ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট যদি এই ৰাইটছবিলাক নাপায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আত্মবিকাশ হ'ব কেতিয়াও নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ ইকনমিক ফিল্ডত হওক বা এডাম স্মিথে কি কৈছে যে ষ্টেটে যিমান পাৰে ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চটো কম কৰিব লাগিব আৰ্থিক দিশতো মানুহক অ'পেন স্ক'প মানুহক দিব লাগিব মানুহৰ বিকাশ হ'ব লাগিব গতিকে বিগিনিঙত আমাৰ যিসকল লিবাৰেল থিয়ৰিষ্ট আছিলে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছিলে যে ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰটো সীমিত কৰিব লাগিব কিন্তু সময়ৰ লগে লগে পেছেজ অফ টাইম উইথ দ্য পাছিং অফ টাইম কি দেখা গৈছিলে যে ষ্টেট ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চটো আকৌ বিচৰা হ'ল প্ৰথমতে কোৱা হৈছিলে যে ষ্টেটে যিমান ইণ্টাৰফিয়াৰ কৰিব সিমানে ইণ্ডিভিজুৱেলৰ বিকাশ নহ'ব কিন্তু উইথ টাইম সময়ৰ লগে লগে বিচৰা হ'ল যে ষ্টেটৰ ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চটো দৰকাৰ যে আমি তেওঁলোকে কি বিচাৰিলে যে আমি এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ স্থাপন কৰিব লাগিব কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰই কি কৰিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বিকাশত সুযোগ সুবিধাহে দিব গতিকে ষ্টেটৰ লিবাৰেল থিয়ৰী কনচেপ্টবিলাক ক্ৰমান্বয়ে 16th century 19th century লাহে লাহে বেলেগ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ মেইন লক্ষ্য হৈছে কি যে সকলো মানুহৰ উন্নতি সাধন কৰা ভালটো বিচাৰে কমন গুড ফৰ অল মেন সকলো মানুহৰ যাতে সমানে ভাল হয় গতিকে ইয়াৰ লক্ষ্যটো হৈছে কি ইয়াক এখন ৱেলফেয়াৰ এটা পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বুলি ভাবে গতিকে বেন্থামে কি ক'ব বিচাৰিছে যে ইয়াৰ লক্ষ্য বা ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি যে সকলো মানুহকে কেনেকৈ কিমান ষ্টেট এখনে বা চৰকাৰে আটাইতকৈ বেছি সুবিধা কেনেকৈ দিব পাৰে আইনৰ শাসন বুলি কেলে কৈছে যে ইয়াত কোনো এজন ব্যক্তিৰ ইচ্ছামতে নচলে গণতান্ত্ৰিক লিবাৰেল গণতন্ত্ৰ কেনেকৈ চলে আইনৰ দ্বাৰা যিবোৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ দিয়া হৈছে আইনৰ দ্বাৰা দিয়া ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই এই চৰকাৰ চলে সকলো আইনৰ ওচৰত সমান ইয়াত কাৰো মাজত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য বা কাৰো মাজত কোনো ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনছ কৰা নাই কোনোবাই যদি এজন ব্যক্তিয়ে হওক আইন প্ৰণয়ন ভংগ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁক কিন্তু শাস্তি দিব পৰা যায় আৰু এই শাস্তিটো সকলো মানুহে সমানে পাব তাত কোনো মানুহক তেওঁ ধনী দুখীয়া বুলি তেওঁ মানে তেওঁৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনছ কৰা নাযায় চ' এটা ভুল কৰিলে ধনী মানুহৰ ল'ৰা এটাৰ সমানে পানিছমেণ্ট পাব বা দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা এটাৰ সমানে পানিছমেণ্ট পাব গতিকে সকলোকে আইনে সমান দৃষ্টিৰে চাব আৰু সকলোকে সমানে সুবিধা সুযোগখিনি দিব তাৰোপৰি আইনৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত নোহোৱাকৈ বা আইনে পাৰ্মিশ্যন নিদিয়াকৈ কোনো এজন ব্যক্তি কি কৰিব নোৱাৰে তেওঁক তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা তেওঁৰ জীৱনটো কাঢ়ি আনিব নোৱাৰে বা তেওঁৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি কাঢ়ি আনিব নোৱাৰে বা তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ স্বতন্ত্ৰতাখিনি কাঢ়ি আনিব নোৱাৰে গতিকে আইনৰ মেইন লক্ষ্য বা আইনৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে কি যে সকলোকে সমান দৃষ্টিকোণেৰে চাব আৰু কাকো স্পেয়াৰ নকৰে যে ধনী বুলি তেওঁ হাৰি যাব বা দুখীয়া বুলি তেওঁ থাকি যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কোনো ধৰণৰ লিবাৰেল ডেম'ক্ৰেচিত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই লিবাৰেল ডেম'ক্ৰেচিয়ে আৰু এটা বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু নিৰপেক্ষ ন্যায়পালিকা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্বতন্ত্ৰ আৰু নিৰপেক্ষ ন্যায়পালিকা তেওঁলোকে কৈছে কি যে ন্যায়পালিকাটো এটা এনেকুৱা অৰ্গেন অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট যিটোৱে কি কৰিব লাগিব মানুহৰ মাজত ন্যায় আনিব লাগিব এতিয়া বহু সময়ত বহু ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মাজত মতৰ অমিল হ'ব পাৰে বা চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা কোনোবা এখন আইন লৈ পেলাই মানুহৰ মাজত মতৰ অমিল হ'ব পাৰে কিবা কাৰণে যদি কিবা কণ্ডল হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি ন্যায়পালিকাৰ কাষ চাপিব লাগিব আৰু ন্যায়পালিকাটো যদি স্বতন্ত্ৰ নহয় যদি লেজিসলেচাৰ বা আইনসভা ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে এটা সুস্থ সবল জাজমেণ্ট তেওঁলোকে দিবলৈ অসুবিধা পাব গতিকে জুডিচিয়াৰীৰ কাম হৈছে কি যে তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ যিবিলাক ৰাইটছ আৰু লিবাৰ্টিজ সেইবিলাক তেওঁলোকে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব যদি তেওঁলোকৰ জনসাধাৰণৰ হাতৰ পৰা কোনোবাই এই অধিকাৰসমূহ ছিঙি লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মেইন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হৈছে কি যে ইয়াক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব তাৰোপৰি
কি হয় যে সমাজ পৰিৱৰ্তনশীল, গতিকে পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাত যিবিলাক বস্তু এসময়ত চলিছিল হয়তো আন এটা সময়ত সেইবিলাক ডিফাংক্ট হৈ যাব পাৰে বা সেইবিলাকৰ তাত তাৰ কোনো ভেলিউ বা মিনিং নথকা হ'ব পাৰে। এই পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থা বা পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সময়ছোৱাত যাতে সমাজত কোনো ধৰণৰ বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবেও ন্যায়পালিকাই চাব লাগিব। গতিকে কি আমি ন্যায়পালিকাক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টকৈ ৰাখিলেহে ন্যায়পালিকাই কি কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপসমূহ তেওঁলোকে কাৰো প্ৰেছাৰ নপৰাকৈ, আইনসভা বা এক্সিকিউটিভৰ প্ৰেছাৰ নপৰাকৈ জুডিচিয়াৰীয়ে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপসমূহ চলাই নিব পাৰিব। মাছ মিডিয়া, প্ৰেছ, আমাৰ যিটো এই প্ৰেছক আমি কি কৰিব লাগিব, স্বতন্ত্ৰতা দিব লাগিব। গতিকে এখন গণতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাত প্ৰেছৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে প্ৰেছৰ কাম হৈছে কি যে জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ তেওঁলোকে যিমানবিলাক ইনফৰ্মেশ্যনছ আছে সেই ইনফৰ্মেশ্যনছবিলাক তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ তেওঁলোকে আনিব লাগিব। গতিকে জনসাধাৰণে যিকোনো এটা ইছ্যু মানুহৰ আগত কেনেকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে বা মানুহৰ আগত কেনেকৈ দেখুৱাইছে, যদি তেওঁলোকে খুব উত্তেজিত কৰি তোলে তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে জনসাধাৰণ কি হ'ব, তেওঁলোক উত্তেজিত হৈ থাকিব, হয়তো কেতিয়াবা তেওঁলোক একদম বিদ্ৰোহতো নামি যাব পাৰে। গতিকে এটা কি ধৰণে প্ৰজেক্ট কৰিব যে এটা ইছ্যু হৈছে, পলিটিকেল ইছ্যু এটা হৈছে বা এটা পলিটিকেল টাৰ্মইল হৈছে, সেই পলিটিকেল ইছ্যুটো বা সেই পলিটিকেল টাৰ্মইলটো কেনেকৈ বা কি ধৰণে তেওঁলোকে ছল্ভ কৰিব সেইটো তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে তেওঁলোকে দেখুৱাৰ ওপৰত মানুহক তেওঁলোকে খুব সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰাবও পাৰে বা তেওঁলোকে এটা পলিটিকেল এপেথি আনি দিবও পাৰে। পলিটিকেল এপেথি মানে কি যে মানুহৰ নিৰ্লিপ্ততা, যে আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, চৰকাৰে যি কৰি আছে কৰিছে, গতিকে আন্দোলন হৈছেতো হৈছে, নাই হোৱাটো নাই হোৱা। যদি মানুহবিলাক নিৰ্লিপ্ত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেওঁলোকৰ নিজৰ আত্মবিকাশত প্ৰব্লেম হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে যিমানে পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনছবিলাকত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁলোকে ইচ্ছুক হ'ব অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ, তেতিয়াহে কি হ'ব, এখন দেশৰ বিকাশ হ'ব। গতিকে এই বস্তুটো কি ধৰণে কৰা যায় এইটো গোটেই প্ৰেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। অ'পেন কম্পিটিশ্যন পলিটিকেল পাৱাৰ, কি হৈছে ইয়াত কম্পিটিশ্যনটো অ'পেন। তাত কি হয়, এটাতকৈ বেছি পলিটিকেল পাৰ্টিজো থাকিব পাৰে। আৰু ইয়াতে যিহেতু ইয়াত বহুদলীয় পাৰ্টি ব্যৱস্থা থাকে, গতিকে এই পাৰ্টিবিলাকৰ মাজত কিন্তু কম্পিটিশ্যনৰ ভাৱটো বহুত বেছি হয়। কিন্তু এই পলিটিকেল পাৰ্টিজবিলাকৰ মাজত যদিও কম্পিটিশ্যন আছে, গতিকে এই কম্পিটিশ্যনটোৱে কি কৰে, তেওঁলোকক এই কম্পিটিশ্যনৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে পলিটিকেল অথৰিটি মানে পলিটিকেলি তেওঁলোকে পাৱাৰ কেপচাৰ কৰিব তেওঁলোকে পাৰে। আৰু এই পলিটিকেল পাৰ্টিজবিলাক অৰ্গেনাইজ হয় কিহৰ কাৰণে, এই পলিটিকেল পাৰ্টিজবিলাক অৰ্গেনাইজ হৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰে, মানুহক লৈ পেলাই অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ মেইন লক্ষ্য হৈছে কি যে তেওঁলোকে পাব্লিক অপিনিয়ন তেওঁলোকে গঠন কৰিব। গতিকে পাব্লিক অপিনিয়ন বা জনমতটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ জনমতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই এটা ৰাজনৈতিক দল জিকে বা হাৰে। গতিকে জনমতে সেই দলটোৰ যিখন ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টো সেইখন তেওঁলোকে পচন্দ কৰিছে নে নাই, বা তেওঁলোকে যদি অপচন্দ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই ৰাজনৈতিক দলটোত ভোট নিদি পেলাই তেওঁলোকে হয়তো এটা বেলেগ ৰাজনৈতিক দলক তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰে। আৰু তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলি পেলাই গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক পলিচিছ তেওঁলোকৰ অপচন্দ হৈছে, এই পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকক তেওঁলোকে তেতিয়া বাদ দিব পাৰে। গতিকে ইয়াত কি হৈছে, যিহেতু এটাতকৈ অধিক ৰাজনৈতিক দল থাকে, গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হয়। আৰু যিটো দলে তেওঁলোকৰ আইডিঅলজি, তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰা তেওঁলোকে ভালকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে আশ্বাস দিব পাৰে জনসাধাৰণক যে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত যদি জিকি আহে তেতিয়াহ'লে এই মানুহখিনিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আশ্বাস ৰাখিব, মানে মানুহখিনিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিখিনি দায়িত্ব তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ সময়ত কৰিম বুলি কৈছিলে সেইখিনি যাতে কৰিব পাৰে। লিবাৰেল ডেমক্ৰেচি আৰু এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে কি যে ইয়াত সময়ে সময়ে নিৰ্বাচন হৈ থাকিব লাগিব। নিৰ্বাচন হৈ পেলাই এটা দল জিকিব, এটা দল হয়তো কোনোবাটো হয়তো হাৰিব বা ইটো দল হয়তো হ'ব পাৰে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব।
আৰু ইটো দল বিৰোধী দল হিচাপে সদনৰ মজিয়াত থাকিব। এই যে পলিটিকেল পাৰ্টিজবিলাকে চৰকাৰ গঠন কৰিলে, চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে, তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ মতটো তেওঁলোকে বুজি পালে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ ফিল্ডত নামিব তেতিয়া তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিবলৈ সাহস নকৰে। কাৰণ ইয়াত কি হৈছে, জনসাধাৰণে যেতিয়া ইলেকশ্যনত ভোট দিবলৈ আহে তাৰ আগতে তেওঁলোকে গোটেই বিষয়বস্তুবিলাক পঢ়ি শুনি তেওঁলোকে বস্তুবিলাক জানি শুনি লৈ পেলাই তেওঁলোক আহে। গতিকে ইলেকশ্যনটো ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ হ'ব লাগিব, ছিক্ৰেট মিনছত হ'ব লাগিব। গতিকে যদি এটা সময়ৰ অন্তৰে অন্তৰে হ'ব লাগিব আৰু ৰুলিং পাৰ্টিবিলাকে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে যিকোনো এটা এমাৰ্জেঞ্চি পিৰিয়ড বা এমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যন যেতিয়া সৃষ্টি হয় তেতিয়া সেই এমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনটো তেওঁলোকে টেকল কৰিব পাৰিব লাগিব। এই ৰাজনৈতিক দলে কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে? ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণে কি কৰে যে ডেমক্ৰেচি যদি কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে বা গণতান্ত্ৰিক ক্ষমতাটো যদি এটা পইণ্টত গৈ কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই চৰকাৰ কি হ'ব পাৰে, স্বেচ্ছাচাৰী হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ কোনো কাৰণতে বা কোনো ক্ষেত্ৰতে স্বেচ্ছাচাৰী হোৱাটো নিবিচাৰে। গতিকে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ হোৱাটো বিচাৰিছে। গতিকে গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা এইটো আহিব লাগিব আৰু যেতিয়া তৃণমূল পৰ্যায়ত বা গ্ৰাছৰুট লেভেলত যেতিয়া তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব, এইটোৱে তেওঁলোকক কি কৰিব, এটা চৰকাৰ প্ৰক্ৰিয়া গঠন কৰাৰ এটা আভাস তেওঁলোকক দিব। গতিকে ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনে কি কৰে, লোকেল ইছ্যুজবিলাক ছল্ভ কৰিব পাৰে। লোকেল ইউনিটবিলাকক যেতিয়া পাৱাৰ দিয়া হ'ল, গতিকে তেতিয়া তেওঁলোকে যিবিলাক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে সমাধান কৰিবলৈ সুবিধা পায়। গতিকে যেতিয়া মানুহে নিজৰ লোকেল প্ৰব্লেমছবিলাক নিজে ছল্ভ কৰিবলৈ তেওঁলোকক সুবিধাটো দিব বা লোকেল লেভেলত তেওঁলোকে খুব সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ এই ৰাজনীতি বোলা বস্তুটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা হাবিয়াস আহিব, তেওঁলোকৰ এটা ইণ্টাৰেষ্ট আহিব আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, এটা চেন্স অফ ৰেছপনচিবিলিটি তেওঁলোকৰ আহিব যে এইটো মোৰ এলেকা বা মোৰ এই এলেকাটোত এইখিনি প্ৰব্লেম হৈছে, গতিকে এইখিনিক মই এনেকৈ ছল্ভ কৰি পেলাই ইয়াৰ এটা মীমাংসা মই উলিয়াব পাৰোঁ। গতিকে এই যে যিটো অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া, এই অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা ইণ্টাৰেষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিয়া হৈছে। ডেমক্ৰেচি বা গণতন্ত্ৰই কি কৰিছে, শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে। শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণটো কেনেকৈ কৰিছে, ইয়াত জনসাধাৰণৰ চৰকাৰটোৱেনো কেনেকৈ কাম কাজ কৰিছে বা চৰকাৰেনো কি কৰিছে মানুহৰ মাজত এটা সচেতনতাৰ সৃষ্টি কৰি দিছে। গতিকে এইটোৱে মানুহবিলাকৰ মনত কি কৰিছে, এটা চৰিত্ৰবোধ গঠন কৰাত সহায় কৰিছে আৰু মানুহৰ বিবেক বিচাৰ শক্তিটো বৃদ্ধি কৰি দিছে, মানুহক ৰেচনেল হ'বৰ কাৰণে দিছে। আৰু তাৰ উপৰি যেতিয়া মানুহৰ যিকোনো এটা ইছ্যুৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আহিব তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব, বস্তুটো বিবেচনা কৰিব, তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব, তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিব। গতিকে গণতন্ত্ৰই কি কৰিছে, যিহেতু মানুহক সমালোচনা কৰিবলৈ সুবিধা দিছে, কথা বতৰা পাতিবলৈ, ডিছকাশ্যনছ কৰিবলৈ সুবিধা দিছে, গতিকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এই চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা আস্থা সোমাই গৈছে। লিবাৰেল ডেমক্ৰেচি আৰু কি কৰে, দেশভক্তিৰ ভাৱটো আৰু বেছি সম্প্ৰসাৰণ কৰে বা বঢ়াই দিয়ে। কিয়নো ইয়াত যিহেতু কি হৈছিলে, মানুহে যেতিয়া কি দেখে, এটা বস্তুত যেতিয়া মানুহ ইনভলভ হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকক বিশ্বাসত লোৱা হয়, তেতিয়া সেই বস্তুটো বা অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকৰ নিজৰ যেন লগা হয়। ফৰাচী বিপ্লৱ ফ্ৰান্সত যেতিয়া হ'ল, তাৰ পিছতহে দেখা যায়, যদি আমি ফ্ৰেঞ্চ হিষ্ট্ৰী পঢ়ি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে ফৰাচী বিপ্লৱৰ পিছৰ পৰা মানুহৰ নিজৰ দেশখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো ভাল পোৱা বা নিজৰ দেশখনৰ প্ৰতি যিটো আস্থা সেইটো লাহে লাহে বাঢ়ি গ'ল। কিয় বাঢ়ি গ'ল? তেওঁলোকে যেতিয়া দেখিলে যে আগৰ যিবিলাক লৰ্ডছ বা এৰিষ্টক্ৰেট বা সম্ভ্ৰান্ত লোকে তেওঁলোকৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত যিটো অত্যাচাৰ চলাইছিলে, সেই অত্যাচাৰটো লাহে লাহে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত এটা একতাৰ সৃষ্টি হ'ল, ভাতৃত্বৰ ভাৱ সৃষ্টি হ'ল। গতিকে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিলে, তেওঁলোকে বিপ্লৱ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা
এখন ডেমক্ৰেটিক চৰকাৰ তেওঁলোকে গঠন কৰিলে আৰু সেই তাৰ পিছৰ পৰাই আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা আশ্বাস মানে দেশখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা ভাল পোৱা বা তেওঁলোকৰ এটা ফিলিংছ আহি গ'ল গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি কিবা বস্তু তেওঁলোকৰ অপচন্দ হৈছে কিবা ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে সেই ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছবিলাকো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব কিন্তু এইবিলাক তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে পিচফুল মিনছ শান্তিপ্ৰিয় মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে যিকোনো এটা পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে ডেমক্ৰেচি হৈছে বা গণতন্ত্ৰ হৈছে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম য'ত প্ৰগ্ৰেছ য'ত বিকাশ আৰু অৰ্ডাৰ একেলগে ছাইড বাই ছাইড আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু এইটো জৰুৰী নহয় যে সদায় যিকোনো এটা পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে বিপ্লৱ কৰিবই লাগিব বিনা বিপ্লৱেৰেও আমি এটা এক্সিষ্টিং ছিষ্টেম এটা এক্সিষ্টিং অৰ্ডাৰ আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ আৰু এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে কি যে ই এখন বহুত্ববাদী সমাজ মানে কি হৈছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় গোষ্ঠী আছে ভাষিক গোষ্ঠী আছে তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণে কাম কাজবিলাক কৰে কিন্তু এই বিভিন্ন ধৰণে কাম কাজবিলাক কৰোঁতে কি হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে চৰকাৰে এইটো বস্তু চকু দিব লাগিব যে এই বিভিন্ন ধৰণে কাম কাজ কৰা মানুহখিনিক তেওঁলোকে যাতে একগোটকৈ ৰাখিব পাৰে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক চিন্তাধাৰা সেইবিলাকক যাতে কেতিয়াও আওকাণ কৰা নাযায় তাৰপিছতে এতিয়া আমি চাওঁ যে আমাৰ এইখিনি হৈছে ইয়াৰ কিছুমান আমি লিবাৰেল গণতন্ত্ৰৰ আমি কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পালোঁ কিন্তু ইয়াত ৰুল অফ মেজৰিটি বুলি কোৱা হৈছে যে সৰ্বসাধাৰণ যিসকল মেজৰিটি সেইসকলে ইয়াত শাসন কৰে গতিকে ইয়াত মেজৰিটিৰ নিৰ্বাচনত যেহেতু ৰুল অফ মেজৰিটি বা এইবুলি এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে নিৰ্বাচনত সকলো জনসাধাৰণে ইয়াত ভোট দি পেলাই ভোটাধিকাৰৰ মাধ্যমেৰে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে গতিকে যিটো দলে নিৰ্বাচনৰ পিছত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে সেই দলটোৱে কি কৰিব পাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াত যেতিয়া পলিচি ফৰ্মুলেশ্যনছ হয় পলিচি গঠন কৰা হয় এই নীতি নিয়মসমূহ গঠন কৰোঁতে কি হৈছে ইয়াত অপজিশ্যনেও খুবকৈ সমালোচনা নকৰে কাৰণ ইয়াত বৃহত্তৰ জনসাধাৰণে ইয়াত এই চৰকাৰটো গঠন কৰোঁতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্মতি প্ৰকাশ কৰি পেলাই তেওঁলোকে দিছে গতিকে জনসাধাৰণৰ সৰ্বাংগীন মংগলৰ কাৰণে লিবাৰেল ডেমক্ৰেচি বা উদাৰনৈতিক যিটো গণতন্ত্ৰ এই উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰটোৰ যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে যদিও এইখিনিতে আমি লিবাৰেল ডেমক্ৰেচি বহুতবিলাক গুড কোৱালিটিজ বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আমি দেখিলোঁ কিন্তু কিছুমান সমালোচক আছে যোনে লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিক সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে সমালোচনা কৰিছে বা তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে প্ৰথমতে কৈছে যে যিটো পপুলাৰ ছভাৰেনিটিৰ যিটো কনচেপ্ট এই পপুলাৰ ছভাৰেনিটিৰ কনচেপ্টটো তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো একেবাৰে মানে বেগ বস্তু ইয়াত কোনো মানে সঠিক এই বস্তুটোৱে হৈছে এই বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটো এটা অস্পষ্ট ভাৱধাৰা যে ইয়াত সকলো মানুহে মানে পপুলাৰ ছভাৰেনিটি কনচেপ্টটো তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো এটা ভেৰি বেগ আইডিয়া ইয়াত আমি সুস্পষ্টকৈ ইয়াত আমি কোনো এটা ডেফিনিট দৃষ্টিকোণৰ পৰা ইয়াক আমি চাব নোৱাৰোঁ আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ কথাকে আমি চাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ কথাত আমি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি ইয়াত কি কৈছোঁ যে সাৰ্বভৌম ক্ষমতাটো কাৰ হাতত আছে জনসাধাৰণৰ হাতত আছে হয়নে নহয় আমি সদায় কওঁ যে আমাৰ সংবিধানখনৰ ফালে চকু দিলেও আমি সেইটোৱে দেখোঁ যে কি বুলি ষ্টাৰ্ট হৈছে যে উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তাৰমানে কি বুজাইছে যে আমি সৰ্বসাধাৰণৰ ওচৰত আমাৰ সকলো সাৰ্বভৌম ক্ষমতা আছে গতিকে আমি ভোটাধিকাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ বা দৰকাৰ পৰিলে আমি চৰকাৰ ভংগ কৰি দিব পাৰোঁ কিন্তু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ
তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ এক উদাহৰণকে আমি দিব পাৰোঁ। আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সকলো মানুহে সঁচাকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছেনে বা সকলো মানুহৰ হাতত সঁচাকৈ সাৰ্বভৌম ক্ষমতা আছেনে বাৰু? কিয়নো গোটেই পপুলেশ্যনখিনিৰ ভিতৰত সঁচাকৈ বুজি পাই পেলাই ভোটাধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰা মুষ্টিমেয় বা এটা কম সংখ্যক লোকেহে কৰে, যদিও সাৰ্বভৌম ক্ষমতা আমাৰ হাতত আমি নিজেই দি লৈছোঁ। গতিকে সকলোৱে এই ভোটাধিকাৰ এক্সাৰচাইজো নকৰে। গতিকে আমি কেতিয়াবা কি কৰোঁ, কি দেখিছোঁ যে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী সৰু, তেওঁলোকে মাইনৰ্ছ, তেওঁলোকে ভোট দিব নোৱাৰে, বা যিবিলাক মানসিকভাৱে ৰোগী, তেওঁলোককো আমি ভোটাধিকাৰৰ অধিকাৰ দিয়া নাই। আৰু আইনগতভাৱে কিছুমান দুৰ্দান্ত চোৰ ডকাইত আছে যাক আমি ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছোঁ। গতিকে এনেধৰণে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি দেখিম যে এটা ডাঙৰ সংখ্যক লোক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। তাৰোপৰি আমাৰ গোটেই যিটো জনসাধাৰণ, এই জনসাধাৰণটো কেতিয়াও অৰ্গেনাইজ নহয়। বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে সি আনঅৰ্গেনাইজ হৈ থাকে। আৰু আনঅৰ্গেনাইজড যিটো জনসাধাৰণ, সেই জনসাধাৰণক আমি কেতিয়াও তেওঁলোকৰ সাৰ্বভৌমত্বতা আছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে যদি নিয়ন্ত্ৰিত হৈ অৰ্গেনাইজড হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে তেওঁলোকৰ ছভৰেইন পাৱাৰটো আছে। আদাৰৱাইজ সেইটো ক'বৰ কাৰণে দিগদাৰী। লিবাৰেল গণতন্ত্ৰই মানুহৰ চিন্তা কৰা শক্তিটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। তেওঁলোকে ৰেচনেলিটিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে। কিন্তু কি হয়, এজন ব্যক্তি তেওঁ কেতিয়াও খুব বেছি নিজকে ঠিকমতে ভাবি পেলাই তেওঁ কি কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ কোনো এটা বস্তু ডিচিশ্যনছ ল'ব নোৱাৰে। সদায় যে এজন ব্যক্তিয়ে লোৱা, তেওঁ যদিও আমি মানুহক ৰেচনেল হিউমেন বিংছ বুলি কৈছোঁ, তেওঁ ভাবিব পৰা শক্তি আছে, তেওঁ জুডিচিয়াছ বুলি আমি কৈছোঁ, কিন্তু বহুত সময়ত আমি কি দেখোঁ যে তেওঁ যিকোনো এটা ইছ্যুৰ ওপৰত যেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়া তেওঁক আৱেগৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ পেলাই তেওঁ ল'বলগীয়া হয়। চ' তেওঁ ৰেচনেলি যে কথাটো ভাবি পেলাই এটা ডিচিশ্যন লৈছে সেইটো নহয়। গতিকে তেওঁ চববিলাক সমস্যাৰ সমাধান তেওঁ হয়তো উলিয়াব নোৱাৰিবও পাৰে। গতিকে এজন সৰ্বসাধাৰণ ব্যক্তি সাধাৰণতে আমি যদি চালি জাৰি চাওঁ দেখোঁ যে তেওঁ নিজৰ ঘৰখন বা তেওঁ নিজক লৈ পেলাই বা তেওঁ নিজৰ সমস্যাটো লৈ পেলাই তেওঁ বেছিভাগ ব্যস্ত হৈ থাকে। গতিকে তেওঁ তাৰ বাহিৰে অন্য ধৰণৰ কিছুমান কাম কাজত মনোযোগ দিবলৈ তেওঁ সুযোগ বা সুবিধাটো তেওঁ নাপায়। তাৰোপৰি সকলো মানুহৰ কাৰণে দ্বিতীয় সমালোচনাটো তেওঁলোকে কি কৰিছে যে লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিয়ে সকলো মানুহৰ ভাল বা যিকোনো এটা ইছ্যু সকলো মানুহে যে তাৰ পৰা উপকৃত হ'ব সেইটো বিচাৰে। কিন্তু এই বস্তুটো আমি ক'বলৈ দিগদাৰী যে যিকোনো এটা ইছ্যু মোৰ কাৰণে আজি এই বস্তুটো ভাল হ'ব পাৰে, কিন্তু বেলেগৰ কাৰণে সেইটো ভাল নহ'বও পাৰে। গতিকে সকলোৰে কাৰণে যে বস্তুটো ভাল হ'ব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ মানুহৰ স্বাৰ্থ, মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট সময়ে সময়ে বেলেগ হয়। গতিকে আজি যদি মোৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তু খুব দৰকাৰী, চৰকাৰে মোক সেইটো দিছে, সেই বস্তুটোক লৈ পেলাই মই খুব বাহ কৰিম, কিন্তু কাইলৈ হয়তো সেই বস্তুটোৱে মোৰ কাৰণে এটা অলাগতিয়াল বস্তু হৈ পৰিব পাৰে। গতিকে কমন গুড ফৰ কমন পিপল বুলি ক'বলৈ গ'লে এইটো খুব এটা ব্যাখ্যা কৰা বস্তু নহয় বা সুবিধাজনক নহয়। ৰাজনৈতিক সমতা এইটো এটা কাল্পনিক দৃষ্টিভংগী। গতিকে ক্লাছিকেল লিবাৰেল গণতন্ত্ৰই কি ক'ব বিচাৰিছে যে ৰাজনৈতিক সমতাৰ কথা কৈছে, যে সকলো মানুহে ৰাজনৈতিকভাৱে সকলোকে আমি সমান দৃষ্টিকোণেৰে চাইছোঁ বা সকলোকে আমি সমানভাৱে ভাবিছোঁ। কিন্তু বেচিকেলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে কোনো এজন মানুহৰ কিন্তু ইণ্টেলেকচুৱেল যিটো লেভেল বা ইণ্টেলিজেন্ট সেইটো সমান নহয়। গতিকে সকলোৰে ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা সেইকাৰণে একে নহয়। মই যিটো দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাম কোনোবাই হয়তো সেইটো দৃষ্টিকোণৰ পৰা নাচাবও পাৰে। আৰু সকলোৱে হয়তো সমান উৎসাহেৰে তেওঁলোকে হয়তো কোনো এটা ৰাজনৈতিক ইছ্যু তেওঁলোকে হয়তো অংশগ্ৰহণ নকৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াত কি কৰিব তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে প্ৰত্যেকখন সমাজতে বা প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক ছিষ্টেমতে ইয়াত এটা কি হৈছে, এটা এলিট ক্লাছ থাকে।
এটা সম্ভান্তৰ ক্লাছ থাকে যিটোৱে সদায় কিন্তু এই গ্ৰুপটো সদায় সৰু হয় আৰু এই গ্ৰুপটোৱে কি কৰে অন্যৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক ভাৱধাৰা চিন্তাধাৰা বা তেওঁলোকে বস্তুটো যেনেকৈ বিচাৰিছে সেইটো তেওঁলোকে বাকী সমাজৰ মানুহৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ মতে বিচৰা কামটো তেওঁলোকে উলিয়াই লয় গতিকে এইকাৰণে এইটো কোৱাটো অসত্য হ'ব যে ৰাজনৈতিক ক্ষমতা সকলোকে দিয়া হৈছে আৰু সকলোৱে সমান ধৰণে কাম কাজবিলাক কৰে যেতিয়া সকলো মানুহে ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিব তেতিয়া সেইটো ডেমক্ৰেচিৰ সলনি সেইটো মবক্ৰেচিলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব গতিকে ইয়াত কি হৈছে সকলো মানুহে গণতন্ত্ৰ ছাকচেছফুল কৰিবলৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেইটো ঠিকেই কিন্তু ইয়াত কি হৈছে আমাৰ সমাজত সকলো মানুহ সমানে শিক্ষিত নহয় মানুহবিলাক অশিক্ষিত তাৰ উপৰি মানুহবিলাক খুব আবেগিক আৰু তেওঁলোকৰ বহুত সময় তেওঁলোক লজিকেলি তেওঁলোকে কথা এটা ভাবিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ সহনশীলতাটো খুবেই কম গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত যেহেতু মানুহবিলাক আবেগিক বা তেওঁলোকৰ সহনশীলতাটো কম বা তেওঁলোকে কোনো এটা বস্তু ৰেচনেলি তেওঁলোকে চিন্তা কৰি নাচায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক নেতা আছে যিবিলাক খুব চতুৰ যিবিলাক খুব ধূৰ্ত তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এই কমন সৰ্বসাধাৰণ মানুহবিলাক যিবিলাকে নিজৰ জীৱনক লৈ পেলাই তেওঁলোক বেছি ব্যস্ত হৈ আছে যাৰ ৰাজনীতিৰ লগত ইমান ওতঃপ্ৰোতভাৱে যিবিলাক জড়িত নহয় তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকক ভুল নিয়াব পাৰে আৰু তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে বিচৰাৰ মতে তেওঁলোকক কামখিনি কৰাই লোৱাব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে ডেমক্ৰেচিৰ যিটো ৰুল সেইমতে হয়তো নচলিবও পাৰে গতিকে অন্যান্য লোকে আমাৰ যিসকল আমোলা আছে বা আমাৰ যিসকল শ্ৰুট পলিটিচিয়ানছ আছে এওঁলোকে হয়তো বিভিন্ন ধৰণে কাম কাজবিলাক কৰি নিব পাৰে তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ আৰু এটা কৈছে যে জনমতে চৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে জনমতে কেনেকৈ চৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যে গভৰ্ণমেণ্ট এটা যেতিয়া নিৰ্বাচিত হৈ আহে বা গভৰ্ণমেণ্ট এটা যেতিয়া ইলেক্টেড হৈ আহে তেতিয়া আচলতে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনটো বা ইলেকশ্যনটো তেওঁলোকে কেনেকৈ জিকে তেওঁলোকে বেছিভাগ জনমতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জিকে যদি জনমতে বিচাৰিছে যে চৰকাৰটোৱে ভাল কাম কৰিছে বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰি ফুৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো এই চৰকাৰক তেওঁলোকে ভোটদান দিব বা তেওঁলোকে নিদিয়ে গতিকে আমাৰ জনমতৰ ওপৰত বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰে চৰকাৰটো বৰ্তি থাকিব নে নাথাকে এটা চৰকাৰে যদি ভাল কাম কৰা নাই তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন সময়ত জনমতে বিভিন্ন ধৰণে মত প্ৰকাশ কৰিব আৰু এই মত প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব তেওঁলোকে জনসাধাৰণে পিছৰ নিৰ্বাচনত হয়তো এই ৰাজনৈতিক দলটোক ভোট নিদিবও পাৰে তাৰ উপৰি গণতন্ত্ৰৰ আৰু এটা সমালোচনা কি বুলি কৰা হৈছে যে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিব পাৰে গতিকে চৰকাৰক যদি সমালোচনা কৰা যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকক ক্ষমতাৰ পৰা পদচ্যুত কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াত ৰাজনৈতিক অৰাজকতা আহি পৰিব তাত ষ্টেবিলিটি নাথাকে ইনষ্টেবিলিটি আহি পৰিব তাৰ উপৰি আমাৰ সমাজখনত আমি কি দেখিছোঁ যে আমাৰ সমাজখনক ভাগ কৰা হৈছে ভাগবিলাক কেনেকৈ কৰা হৈছে ক্লাছ ছিষ্টেমৰ ভিত্তিত এই ক্লাছ ছিষ্টেমে কি কৰিছে ইয়াত মানুহৰ মাজত বিভাজন আনিছে আৰু মানুহৰ মাজত যেতিয়া বিভাজন আনিব তেতিয়া তাত সংঘৰ্ষ ষ্ট্ৰাগল কনফ্লিক্ট সদায় থাকিব গতিকে আমি যদি কওঁ যে গণতন্ত্ৰই সকলো মানুহক একতাৰ এনাজৰীডালেৰে বান্ধি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কিছু পৰিমাণে ভুল হ'ব কিয়নো ক্লাছ সংঘৰ্ষ শ্ৰেণী সংঘৰ্ষ আমাৰ সমাজৰ এটা চিৰন্তন সত্য আৰু এই শ্ৰেণী সংঘৰ্ষণ বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে সৃষ্টি কৰিব পাৰে সামাজিক কিছুমান দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি যেতিয়া সমাজখনক বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লেও সেইটোত সংঘৰ্ষ আহিব পাৰে বা অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা যেতিয়া মানুহৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চেছ থাকে তেতিয়াহ'লেও এইটো হ'ব পাৰে গতিকে ক্ৰিটিচিজমছবিলাক আহিব পাৰে ক্লাছিকেল ডেমক্ৰেটিক থিয়ৰিটো বহুতে পলিটিকেল থিংকাৰ্ছে ক'ব বিচাৰিছে যে এইটো অবাস্তৱীয়
ইয়াত তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে মানুহ আৰু সমাজ এই দুইটা বস্তু আমি কেতিয়াও একেটা এটা যে সমাজ এখন সদায় সুস্থিৰভাৱে চলিব বা গণতন্ত্ৰ সদায় ভাল হ'ব সেইটো আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো এটা ইউটোপিয়ান কনচেপ্ট এটা কাল্পনিক ভাৱধাৰা আমি অনুমানহে কৰিছোঁ যে এখন সমাজ ৰাজনৈতিকভাৱে যদি সকলো ধৰণৰ সুযোগ সুবিধাসমূহ পায় তেতিয়াহ'লে এইটো এনেকুৱা হ'ব গতিকে এই বস্তুটো আমি তেনেকুৱাকৈ বা সেইটো দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি চাব নোৱাৰোঁ তাৰোপৰি আৰু এটা বৈষম্য হৈছে যে ইয়াত যিসকল আমাৰ যিসকল পলিটিকেল আমি ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ বা পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন বুলি কৈছোঁ এই পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যনটোৰো কিছুমান ভুল আছে ৰাজনৈতিক পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াত যে সকলোৱে যে পাৰ্টিচিপেট কৰিব সেই বস্তুটো ইয়াত নুবুজায় কিহৰ কাৰণে নুবুজায় যে তেওঁলোকৰ সকলো মানুহৰ হাতত হয়তো নলেজ নাই বা ইচ্ছা নাই গতিকে নলেজ আৰু ইচ্ছা নথকাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ হয়তো নাহিব পাৰে গতিকে এইবিলাক হৈছে আমি কিছুমান সমালোচনা বা ক্ৰিটিচিজম আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক দিছে তাৰপিছত আৰু এটা আছে যিটোক আমি এলিটিষ্ট থিয়ৰী বুলি কওঁ এই এলিটিষ্ট থিয়ৰীটো এলিটছ মানে সমাজত কিছুমান এনেকুৱা প্ৰিভিলেজ ক্লাছ আছে এই প্ৰিভিলেজ ক্লাছটোৱে সমাজ এখনত সদায় শাসন কৰি আহিছে এই প্ৰিভিলেজ ক্লাছটোনো কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল এই প্ৰিভিলেজ ক্লাছটোৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ কিছুমান অৰ্হতাৰ ভিত্তিত এই অৰ্হতাসমূহ কিন্তু জন্মগত হ'ব পাৰে বা এই অৰ্হতাসমূহ কিন্তু অৰ্হতাৰ ভিত্তিত হ'ব পাৰে আৰু এই অৰ্হতাসমূহ কিন্তু তেওঁলোকে জন্মগতভাৱে পাব পাৰে বা তেওঁলোকে এইটো মানে তেওঁলোকে আনি ল'ব পাৰে সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে এই যিটো গণতন্ত্ৰৰ অভিজাত তত্ত্ব এই তত্ত্বটোত আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ ইয়াত সমাজত কিছুমান লোক আছে সেই লোকসকলে তাহাঁতৰ বিশেষ কিছুমান কোৱালিটিজৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজকে ওপৰৰ অন্যতকৈ বেলেগ বুলি ৰাখিব পাৰে ইয়াত আমি বিভিন্ন পলিটিকেল থিংকাৰ্ছ আছে তাৰ ভিতৰত আমি আমি তাৰ ভিতৰত পেৰিটো মস্কা মিচেল এওঁলোকৰ আমি নাম ল'ব পাৰোঁ এওঁলোকৰ যিবিলাক তত্ত্ব সেই তত্ত্ববিলাকত তেওঁলোকে কি কৈছে যে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাখন এনেকুৱা যে একেচাম মানুহে সদায় ক্ষমতাত নাথাকে এচাম মানুহ ক্ষমতালৈ আহে তেওঁলোকৰ নিজৰ শক্তি আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ বুদ্ধিৰ বলত কিন্তু সেই এটা পজিশ্যন পোৱাৰ পিছত তেওঁলোক নিৰ্ভীক হৈ যায় তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকক আৰু কোনেও গুচাব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো গাৰ্ড আছিল সেই গাৰ্ডটো তেওঁলোকে তললৈ পেলাই দিয়ে নমাই দিয়াৰ লগে লগে অন্য এচাম লোকে যোনে চাই আছে যে তেওঁলোকক কেনেকৈ গুচাব পাৰি তেওঁলোকক গুচাই পেলাই অন্য এটা আহে যিটোক আমি পেৰিটো মস্কাই কৈছে যে চাৰ্কুলেশ্যন অফ এলিটছ অদল বদল হৈ থাকে সলনি হৈ থাকে এটা গ্ৰুপ এটা সময়ত আহিলে আকৌ তেওঁলোকক গুচাই পেলাই অন্য এটা গ্ৰুপ আহিব গতিকে আল্টিমেটলি পেৰিটো মস্কাই তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে সমাজৰ যিসকল শ্ৰেণী বা যিসকল লোক আছে এই শ্ৰেণীসকল বা মানুহখিনিক তেওঁলোকে কাৰ লগত তুলনা কৰিছে তেওঁলোকে শিয়াল আৰু সিংহৰ লগত তুলনা কৰিছে সিংহ কেনেকুৱা সিংহ এটা খুব প্ৰতাপী এনিমেল আৰু সিংহই কি কৰে নিজৰ শক্তিৰ বলত নিজৰ ষ্ট্ৰেংথৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰশাসন তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰে কিন্তু শিয়াল হৈছে খুব ধূৰ্ত গতিকে শিয়ালে সদায় চাই থাকে যে সিংহটো কোন মুহূৰ্তত দুৰ্বল হ'ব যি মুহূৰ্ততে সিংহটো দুৰ্বল হ'ব সেই মুহূৰ্ততে সিংহটোক গুচাই পেলাই শিয়াল আহিব গতিকে আমাৰ যিটো সামাজিক ব্যৱস্থা এই সমাজতো সেই ৰাজনৈতিক ফিল্ডখনৰ ফালে যদি আমি চকু দি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ঠিক একেটা বস্তুৱে দেখিবলৈ পাওঁ যে এটা সময়ত এচাম লোকে শাসন ব্যৱস্থা চলাই আহিছে
আৰু নেক্সট মুহূৰ্তত তেওঁলোকক বগৰাই পেলাই অন্য এটা দল শাসন ব্যৱস্থালৈ আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকে চাৰ্কুলেশ্যন অফ এলিটছ বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ এলিটছসকলক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ এটা হৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক এলিটছ আৰু এটা হৈছে ছেগমেণ্টেল এলিটছ আমি নেক্সট ক্লাছত এইখিনি বস্তু আলোচনা কৰিম থেংক ইউ ভেৰি মাছ